Guests are on the way, so kindly maintain some silence, please. Thank you.
So we are organizing this symposium as part of this, there's a public campaign is happening. So it is called Samatom Convo. So all the guests are on the way to, signing the wall of justice. So during break, you can all, join for, signature campaign. Thank you. So they'll be arriving here in 2 minutes. So, yeah. எல்லாம் சொல்லியாச்சு. I request guests or occupy the stage. Kindly don't leave the space in between. Students, please. Yeah. Kindly fill the space in between. Don't leave the space. Yes, open. Please. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Kindly settle down. Okay. Good afternoon to everyone present here. As we begin today's symposium, I kindly request all the participants to please switch off your mobile phones or keep them on silent mode so that we may have an uninterrupted and meaningful session. Thank you for your cooperation. It gives me an immense pleasure to host today's symposium on the theme Elimination of Global Caste and Analogous Systems of Social Hierarchies. On behalf of Center for Social Justice, Madras School of Social Work, and all collaborating organizations, I extend my warm greetings, warm welcome to all the distinguished guests, speakers, panelists, faculty members, students, scholars, activists, and participants gathered here today. Before we formally begin the symposium, I request everyone to kindly rise for Tamil Thai Valthu. நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமெதில் தெக்கனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும்
தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. Please be seated. To set the context for today's symposium, I would like to show you all a small video clip of Dr. Babasaheb Ambedkar. 1 minute only. Yes. ஒரு நிமிஷம் தாங்க ஸ்டார்டிங். As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Thank you. So I would like to recall the powerful words of Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar, spoken on 25th November 1949. On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction, and it goes on. If we continue to deny equality for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. The words of Baba Saheb remain deeply relevant even today. Despite constitutional guarantees, caste-based discrimination and social hierarchies continue to shape our everyday social and economic realities across the globe. Hence, this symposium is organized to critically reflect on these contradictions and collectively deliberate on pathways towards equality, dignity, and social justice. To formally begin the symposium, I invite Dr. S. Raja Samuel, Principal, Madras School of Social Work, to deliver welcome address. Sir. Esteemed dignitaries on the stage, dear participants, students, Discriminated on Work and Dissent, and Center for Social Justice, which is part of Madras School of Social Work. At this juncture, I want to first invite and welcome Dr. Thol Tirumavalavan, who is esteemed Member of Parliament and former Chair of Asia Parliamentarian Forum on Dalit Concerns. Dr. Tiruma is a well-known facet in the work on Dalit concerns and issues. It's indeed a delight to have your participation, sir, here. முனைவர் திருமாவை பற்றி கட்டாயம் நான் ஒரு பதிவை இந்த இடத்துல செய்ய வேண்டும். ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே அவர் வந்திருந்தார். வந்தப்போ ஒன்றா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் தேநீருக்காக அமர்ந்திருந்தோம். அப்போ ஒரு மாணவி வந்து ஒரு தேநீர் கொண்டு வந்தாங்க. அவருக்கும் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அவர் பெற்றுக்கொண்டார். எனக்கு கொடுத்தப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் என்னை பார்த்து வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப அன்பாக வாங்கி
ஒரு மதிப்போடும் ஒரு அன்போடும் ஒரு பொருளை உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அதை நீங்கள் மறுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு அழகான ஒரு பண்பை அன்றைக்கு நான் கற்றுக்கொண்டேன். அப்போது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லேயே, ஒரு சிறிய ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்லேயே அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பை கற்றுக் கொடுத்த அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. மிக்க நன்றி. அப்படிப்பட்டவர் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது மிகவும் பெருமை. உங்களை மனதார எங்கள் கல்லூரியின் சார்பிலும் இந்த ஆர்கனைசரோட சார்பிலும் உங்களை வரவேற்கிறேன். We are also joined today by Dr. Paul Divakar Namala, one of our alumnus, esteemed alumnus. His photo and his wife both are together working in this field for years together, for decades. Their photo is in our Hall of Fame. That is the level to which he has been able to work for this issue at a global level. It's indeed a delight, Dr. Paul, to invite you, to welcome you. He's part of the Global Forum of Communities Discriminated on Work and Dissent, and is a global convener for this organization. He is also a Dalit rights advocate. I am also glad to welcome Ms. Beena Palikal, who is a Dalit feminist leader and General Secretary of National Campaign for Dalit Human Rights, and also chair of ADRF, another organization working at the grassroots level. Very, very warm welcome to you, ma'am. And we are also joined by Dr. Ramesh Nathan, who was long years of working in the field for Dalit concerns. He is also the former General Secretary, National Dalit Movement for Justice, and which is part of National Campaign on Dalit Human Rights. And I also want to welcome our own Director for the Center for Social Justice here, Professor Pavananthi Vemblu. This center is established with the support of the ADRF and Tribal Welfare Department of the Government of Tamil Nadu, which is doing a lot of work. Right now a campaign is going on Samathuvam Kanbom. That is a campaign that is going on now. So center is doing a lot of work which you can look at the website and understand. We are also joined by a lot of persons from the civil society. I want to welcome all of you. And I also want to welcome all the participants who have come from various places, and our own students who are assembled here. I'm sure today we'll be able to understand closely the issue of how this global caste and analogous systems of social hierarchies is affecting, and what we can as a large community, students, activists, leaders, both political and other NGO leaders, can do together. So with this, I warmly welcome all of you, and I also welcome the members of the press who have joined us, and we look forward to a great deliberation. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your warm welcome. And next I invite Dr. V.A. Ramesh Nathan, sir, former General Secretary, National Dalit Movement for Justice, New Delhi, to deliver introductory address. Jai Bhim. Jai Bhim. Friends, comrades, indeed I am really grateful. There is a good response from students, universities, civil society organizations, academicians, advocates. I never expected so much of a response for this symposium. Let me try to briefly present the history background of this symposium, because the journey has begun promoting Dalit human rights both national level and the international level, and the journey is almost 30 years over. Can I speak in English or in Tamil? What is the language mainly? Both? After
afterwards I can also summarize. Huh? Okay. First of all, I'm really thankful to the Madras School of Social Work and Center for Social Justice and Equity for taking the load of organizing this event, particularly the principal, Dr. Raja Samuel, and the director, Center for Social Justice and Equity, Dr. Pavanindi Vemulu. There is a lot of work last almost a month's time, not only organizing the participants, also the other part. I'm really, really grateful having here the Honorable Member of Parliament, the VCK President, Dr. Annan Tolthirmavalan here. He has been the process of last 30 years, since from 1998 onwards, when the NCDHR was launched in promotion of Dalit human rights. Since then, he has been part of every stage. The Durban Conference in 2001 and the formation of Asia Dalit Rights Forum in 2013 and Asia Parliamentarian Forum for Dalit Concern 2013 December. He was the first chair of the Asia Parliamentarian Forum. And since then, every important event he has been taken part. Also the Global Forum for Community Based on Work and Dissent, the International Congress which was held in 2019 at New York. So he has been part. That's why we wanted very much one of the leader who speaks daringly about this issue in any platforms. Either it is in the public domain or parliament or everywhere. So that's why we wanted him also to be very much part of this. I'm really, really grateful having our Dr. Annan Tolthirmavalan here. And of course, Paul Divakarji, he has been anchoring this entire process since from 1990 onwards. Consistently, he is taking forward this advocacy campaign, both national level, international level, and is now able to organize all the similar forms of discriminated communities at the global level and advocating for the a separate declaration and convention to eliminate all forms of the discrimination based on work and dissent, which includes caste. So Paul is the main champion in this, and I'm really grateful because this is the last event after 2019. Last 1 month there has been 4 already completed. One in Delhi, Nagpur, Bangalore, Hyderabad, and this is the last one. Jindal University in Haryana, last night I think, no? 24th. And Beena Pallikal is a General Secretary for the National Campaign on Dalit Human Rights, as well as General Secretary for the Asia Dalit Rights Forum. Also now taken forward this campaign Asia level and global level. Friends, I see that we know the caste-based discrimination and violence existing even today, even after 75 years, despite all legal safeguarding guarantees in the Constitution, as well as many preventive legal measures, including judiciary system, is well established in our country, but the caste-based discrimination violence still prevails. According to 2003 NCRB data, we can see gradually it is increasing the last 10 years. And 2003 report only is available, 4, 5, still it is not released I think. 57,789 cases were reported. This is only reported numbers, which means every day 12 women, Dalit women and Dalit girls are raped in the country. This is the saddest statistics in this country. In the line, Tamil Nadu is the 11th place. UP is the first, and 11th place is Tamil Nadu.
This is also really shame because we claim that our state is social justice state, but still the violence are prevalent here. Last 2 years before it was in the 9th place and 10th place, but this year it was 11th place because in between the Manipur report was hacked this one. But that way, though we claim it, Tamil Nadu is I mean, no doubt that there is a model. Comparatively, other state, this is better state, but still the caste-based discrimination very much prevails. There are two major reasons. One, there is a greater amount of awareness, assertiveness among the communities, demanding the rights, demanding the implementation of the all preventive legal measures, and that has its own adverse effect. Now, that way the atrocities are rampant. I think, I mean, my gut feeling is that still it will be keep increasing because more and more when Dalit are asserting. It's because many political parties, Dalit leaders, Dalit movement, Dalit civil society organizations are empowering the communities. So the backlash is the violence. This is one side. The other side, the Hindu fundamentalist groups are becoming politically strong. So that way, the perpetrators are daringly committing the crimes. So that is one side. So which means even though there is a legal measures, constitution is guaranteed, the untouchability is prohibited according to Article 17, and it is a punishable offense, but still on day-to-day basis, the crimes are committed. The phenomenon, the situation is not only in India, maybe the caste is originated here, but the same form, the same situation prevails in Southeast Asian countries, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all South Asian countries, the same forms of caste-based discrimination, violence exist. Not only that, excepting India and Nepal, there is no other proper legal mechanism to address the caste issue or to address the kind of violence which are prevalent in the South Asian countries. So that's why when the NCDHR in 1998 launched, it had a two major objective, that is to bring amendments in the UDHR, Universal Declaration of Human Rights, and also to include the caste system is also a kind of racial discrimination in the Convention Against the Racial Discrimination, CERD. That was the original idea of our NCDHR. The 2001 was a very, very important milestone in the entire campaign, because that was the first time after our great leader Baba Sahib Ambedkar and Tata Rattamalai Srinivasan, the issue of caste has been represented in the UN World Conference, which was held in Durban 2001. And Anand Thurman was there in Durban Conference, and Paul Divagar was led a huge contingent of Dalit representatives, member of parliamentarians, activists, and that was the time it was, you know, the international communities were very much aware of the caste system. We have gained momentum in the Durban, and as a result, though there was one of our important resolutions supposed to be adopted in the UN conference, but that time the union government, their representatives very much opposed. It could not be passed, but it had its own impact. International communities are recognized. We gained a momentum, visibilities. As a result, in many European countries, the International Dalit Solidarity Network was emerged, and Paul Divagar was also one of the
instrumental in promoting those platforms in many European countries. The European countries is continuously taking forward the issue of caste to the United Nations and many other UN fora and European Commission platforms. Friends, as a continuous advocacy effort, the UN Human Rights Council have constituted two-member committee in 2007, and they have submitted the report in 2009 to UN Human Rights Council, which is called a draft principles and guidelines to eliminate all forms of discrimination based on work and descent. The work and descent is the UN term, where we call it as a caste system here, or Dalit issue, but the UN coined as a work and descent-based discrimination. That principles and guidelines still need to be adopted by UN Human Rights Council based in Geneva. But there is a tool was introduced again to address the issue. But the thing is, in the entire human rights discourse, somewhere, there is a controversy, there is a debate whether this will form into third or this will form into minority issues. I mean, somewhere, so far we have been trying to reach out to even different windows, using different conventions, different treaty bodies. But there is no exclusively a convention or declaration to address the caste issue or similar forms of discrimination at the global level. That is why in 2013, the Asia Dalit Rights Forum was restructured and organized in the conference held in Nepal. And similarly, parallelly, we are promoted the parliamentarian forums, because we need also parliamentarian to raise the issue within the country. Also, some of the parliamentarians need to be raised this issue into the UN bodies and European Union Parliament. I think unless otherwise it is being raised in this international platform, our issue will not get attention at the UN level. The problem is that, whenever we try to move any declaration, any kind of resolution in the UN body, India is the one which daringly take a position, negative positions. So as a result, we are not able to move forward. I remember that in 2017, when we had a global parliamentarian forum in Nepal, we all went and submitted memorandum to the president of Nepal government. Anand Tirumala was there. He is the one also presented the memorandum. He said one important statement: whether India is supporting or not, we, Nepal government, will raise this issue in the UN platforms. He said, we are not just because that the Dalits have to be supported, but he said that Dalits is the one who came to the street and fought against the imperialism in Nepal and established democracy. So certainly it is our obligation to raise the issues in the United Parliament. That is the statement he has made. So we need such a parliamentarian. We need certain government to champion. Actually, India, that's what we have been discussing. India is one of the country which has, the very good constitution. All rights are for all the people are ensured in the constitution, including all the communities, including Dalits. There is affirmative policies. There is a reservation, both for education, employment, and political representations. There is also many preventive laws are enacted here in the country to address the caste system, to address the atrocities. But somewhere at the international platform, the government of India takes adverse positions. Actually, they should happily take leading positions.
they should champion, they should raise it, as in the history they raised in support of the issue of racial discrimination. So similarly, they should also take a lead, positive role to address the caste issue at the international platform. So friends, the objective of this symposium is that we wanted to reach out to different constituencies, students, academicians, advocates, civil societies, what's happening in the global level process, what are the efforts that we are taking it in promotion of human rights, both at the national and international level. So, I mean, our great leader, Dr. Baba Sahib Ambedkar, very well stated, the issue of caste should be discussed in the international platform. Unless otherwise it is internationalized, it will not be going to be addressed the issue, elimination of caste issue in the country. And that is the same position that United Nations should come out or adopt a declaration and separate convention to address the caste system. Unless until then, all countries. So Paul will explain how these similar forms of discrimination exist in other continents. So this is not only the issue of India, it is a global issue. So there need to be a global declaration and convention introduced by the United Nations. So unless otherwise, there will not be any policy measures in other countries. Like Bangladesh, there is no proper legal mechanism to address the caste issue. Pakistan, Sri Lanka, or Japan, Singapore, Malaysia, and in, I mean, even in the European continent, UK also there is a caste system. US, there is a caste system. See, it's become widespread, this issue. So this has to be, discussed at the different level. The youngsters, students, academicians also to be part of this process, raise this issue, awareness, and the demand should come from the ground level so that we will build the momentum at the global level. Over the period of time, definitely, we will achieve our dream that there should be a human rights mechanism to address the caste issue or Dalit issue or similar forms of discrimination. So that way I'm really, really grateful having all the eminent leaders and different constituencies, students, advocates. So I'm really thankful. I hope that definitely you will be joining the process of building at the global level this advocacy process. So thank you very much. Jai Bhim. Thank you, sir, for clearly outlining the historical context, relevance, and objective of this symposium. Next, it's okay. Some of you are standing. Like we have arranged a live, telecast outside the auditorium. Also, if you are uncomfortable here, please you can join there also. Like those who are standing at the back side. Thank you. So now it's time to felicitate the chief guest. I invite Dr. S. Rajesh Samuel, Principal, Madras School of Social Work, to felicitate the chief guest. First, Principal Sir will felicitate Dr. Tol Tirumavalavan, Member of Parliament, former Chair, Asian Parliamentarian. Next, Principal Sir will felicitate Dr. Paul Divakar Nammal. Next, Ms. Bina Palika. Thank you, sir. Please be seated. Please be seated, sir. Thank you. Next, we move on to the most important segment of the symposium. That is the panel sessions. Our first speaker is Ms. Bina Palikal, a Dalit feminist leader, General Secretary, NCDHR and Chair ADRF. Before handing over the session to her, I invite Ms. Priya Chitra, Centers for Social Justice and Equity, to kindly introduce the speaker.
Beena Pallikar is currently General Secretary of the Dalit Arthik Adhikar Andolan of National Campaign on Dalit Human Rights. Over the last 11 years, she is with the NCTHR working on the Dalit economic rights. She has been working towards policy changing with the central and state government towards the marginalized communities, Dalit and tribals, and been demanding the Dalit women be included in policy formulation. Her main focus continues to be on economic justice and specifically looking at gender equity. Since 2015, she has been engaging on the SDGs and the high-level political forum to bring in both gender equity but also recognition of communities discriminated and work and descent. She also heads the Asian Dalit Women's Economic Empowerment Program within the Asian Dalit Rights Forum that work and empowering Dalit women in South Asia, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and India. She is an expert of gender issues and looks at the intersectionality of economic rights and gender. Welcome. Ma'am. Jai Bhim. I think we should say a little louder because there's so many young people. Jai Bhim. Jai Bhim. Okay, that sounds better. It's great to be here among all of you young people. I think 80% of this crowd is the younger crowd, so it's really nice to be in a space where we are seeing so many young leaders who would tomorrow lead and shape this country's future and the development paradigm in this country. So this subject that we will be talking about and sharing is definitely relevant to the larger development of this country. I acknowledge and appreciate my co-panelists who are sitting on the stage with me. Of course, Dr. Tol, who has been an inspiration for all of us. I think one of the fiercest and boldest leaders who's taken this issue without compromise. And I think that is something that we really need to learn from him. Salute to Sir. Others on the panel, Mr. Paul Divakar, who's a colleague guide and who's one of the founders of the National Campaign on Dalit Human Rights. Of course, the principal, Mr. K. Matthew. I'm told that this is a very vibrant social studies campus, so that's nice to know. Dr. S. Raja Samuel, Dr. Ramesh Nathan, and of course the other two colleagues of mine and friends who will join later, Dr. Asang Wankade and Queen Biseng from Africa and London respectively. I was just wondering what I should open or what I should speak about today, because I'm sure that all of you, caste is not a new aspect for any one of you. You know, it's an aspect that we live, like Dr. Ramesh Nathan already said, that it is this state, despite progressive policy, despite, you know, a lot of conversations around caste, the atrocities are continuing to grow. Honor killings are continuing to go, or so-called honor killings. The name honor killing should be changed, according to me, is continuing to grow. Atrocities are continuing to grow. So it's not that if we, you know, the more we talk about caste, it's going to go away. There, of course, has to be a mindset change. There has to be a change from the dominant who are looking down at us as part of a community or an oppressed community. We are also at a year where we have passed 10 years of Rohit Vemula. And I think 10 years since he became a star. And in these 10 years, a lot has changed, but a lot has not changed either. You know, if he were here today, and I said this in my past talk as well, that he'd be surprised that so many, I think there's some 100-odd suicides that have happened in institutions of higher learning as a result of caste-based discrimination. We would have thought that after the agitation post Rohit Vemula, that would have changed, but that continues to happen. In spaces of higher learning, in spaces where we are supposed to accept no matter what caste, religion you come from, in spaces that we think
that we are there to learn and unlearn some of the things that we have learned over the years. But I think that space is a challenge in itself, that how caste continues to operate either passively or actively in these spaces, and how our own children are affected by caste in the country. Of course, Paul will share a lot more about the global system of caste, but I will look at what changed post-Durban. It's been 25 years. I think Dr. Ramesh Nathan already mentioned, 25 years since Durban. Durban was a conference on racism and xenophobia. The first time that the Dalit issue or the caste issue was taken up internationally or globally. Some stalwarts are here who were there, who mobilized and who took the Dalit community. When the community went there, everybody asked, why do you want to take caste to the global level? It's a domestic issue. You handle it in country. Don't take it outside of this country. But somewhere, I think the idea was to change Dalit rights just being Dalit rights to the change from Dalit rights to Dalit rights are human rights. And I think that was a big shift that happened post-Durban, that we're not looking at Dalit rights just as one domestic issue, but as a larger Dalit human rights issue within the larger human rights framework globally. There are several frameworks globally, if you look at it. But this change really gave the communities, at the end, the declaration that came out of Durban did not have caste in it, despite all the talk in all the advocacy around getting caste in it, it did not feature. But that did not deter the activists who went there or the activists who supported this campaign. What happened then was the National Campaign on Dalit Human Rights and several other Dalit organizations came together and said, we need to organize. We need to organize our people on the ground. We cannot be disappointed by what the global frameworks are doing. We need to change the system within country. That campaign still continues. What happened was we were able to train more than 10,000 Dalit human rights activists on the ground. And what that did was that people on the ground, community members on the ground, felt suddenly that this is my right. The implementation of Prevention of Atrocities Act is my right. I can go to a police station, sit in front of a police station and request that my case be held, my case be heard, and that an FIR will be filed. I know 20 years ago, Dr. Ramesh Nathan will agree with me, that it was so difficult to get even one FIR filed because they didn't want to register cases under the Prevention of Atrocities Act. It's still a challenge, but at least people know their rights. And it's not just NCDHR, but several Dalit organizations across the country. I would like to mention People's Watch, Henry, who supported a lot of trainings for the Dalit human rights. There's Ruth Manorama, there's Martin McQuan. A lot of these leaders who were also part of the Durban conference, but who felt that we need to make that change in country. And this change gave a lot of confidence to our people on the ground and said, okay, this is what, these are the principles within the POA Act. How do we change it? And somewhere in 2010, then we initiated this campaign. Of course, Dr. Prasad Sirvala earlier, and then Dr. Ramesh Nathan took up that campaign to bring in amendments to the Prevention of Atrocities Act. And what that did was a process which galvanized the Dalit and Adivasi communities on the ground to say that we need newer forms of atrocities as part of it. How can we put in mechanisms that can strengthen this act? And over the years of over a period of about 5 to 7 years, we drafted the amendments was placed before the parliament, and almost word to word, it was accepted by the parliament. Now this process continues. People say, why do you want to take caste to the global level? We are not taking caste to the global instead of the work on the ground. I want to be very clear that we have to draw a distinction that the work on the ground continues despite everything, despite challenges on the ground, despite funding challenges, despite political landscapes being changed. We're still continuing to fight on the ground, ensuring that
policies that are drafted for the elimination of caste continues to be implemented effectively. And then we said, okay, in times of, you know, when we have peace, if there's no violence and atrocities, we need education, we need post-metric scholarships, we need housing, we need a frame for budget. And I think Tamil Nadu is the maybe 5th state that has got the scheduled caste sub-plan, a legislation. Congratulations to the state. That is also very significant moment in history. That was also driven by Dr. Ramesh Nathan, who is here, and of course Tolji supported us a lot in this campaign to bring. And what that did was that gave the right to having an allocated budget for these schemes, for the programs on education, housing, land, you know, women's education, specific schemes on scholarship. These are the changes that have happened on the ground post-Durban that actually gave the community a right to say that this is my right, I'm not asking for charity, I'm asking for something that is rightfully mine. If you look at the atrocities and violence that is happening, like already mentioned, almost 12 women are raped on a daily basis within a 24-hour frame, within a 24-hour time frame. It's absolutely horrendous that in a country that we have excellent laws, that we have excellent policies, that this is continuing to happen. And I think unless we, the people on the ground, don't challenge this, this will continue to happen year by year. We see that there is a rise in atrocities. And we need to continue to push and demand for the implementation of the Prevention of Atrocities Act. And that is a level of national level work that is happening 25 years post and the last 25 years since Durban. But then there is also another thing, that in this whole aspect, what we are saying is the line of advocacy from the subnational to the global level, this line of advocacy has to be followed to the T. It has to be ensured that we are still going to the district headquarters. We are still demanding that our cases be heard. We're still talking to the panchayat presidents. We're still talking to the sarpanchas to say that what is needed for the community to develop. And as youth, as people, that you will be taking this country forward and the future of this country and the development of this country, we need to center public policy, and we need to center whatever that we are doing, any policy that we're looking at, the lived realities of Dalits and Adivasis should be the central focus of drafting of public policy in this country. And that is what many of the rights-based organizations who are working on the ground for the development of Dalits and Adivasis continue to do it, looking at keeping and centering the focus on Dalits and Adivasis. Again, we are also demanding, a couple of years ago, I think maybe about 3 or 4 years ago, the ministry said that we don't want to continue with the post-metric scholarship. The people went out on the streets. They initiated a campaign that we cannot afford to not have scholarships. Like that, there are smaller campaigns on every little challenge that has happened, that the work on the ground continues to happen. But then we realized that the work is just, the caste is not just a thing of this country. Caste also exists in other countries. How can we draw inspiration and support and draw solidarity from each of these groups? My other fellow panelists will speak and shed more light on what is this global caste that we're talking about. Why do we care about somebody who lives in some country who's facing the same type of untouchability practices like us? Why do we have to care? We have our own problems in the country. Well, we do have our own problems. We're still trying to sort those problems out. But it would be great if we build an international and global solidarity to take this issue forward. And finally, I will end by saying that Dalit rights are human rights, but are the dream and the caravan that Baba Sahib started is a caravan to eliminate and annihilate caste. And all of us sitting here in this room, we are in this room because we are part of that campaign and the larger campaign to annihilate caste. And I hope
that through these talks, through these engagements, and through solidarity that we give to each other, we are able to move to a path of annihilation of caste completely. Remember that we're still living in a country where a 9-year-old boy was beaten because he took water from his teacher's pot, where somebody was beaten because he was listening to Ambedkar songs, where somebody was beaten because he had dared to put on a mustache, where somebody was beaten because he climbed on a horse for his wedding, where a young girl was raped multiple times because she was going to school. These challenges, these atrocities are not just atrocities, but it is a hate coming from a dominant for the very existence of our lives. And we as a community have to come together subnationally, nationally, regionally, and globally to ensure that we have a mechanism at all levels to address caste-based discrimination and to annihilate caste and fulfill the dream of Dr. Babasaheb Ambedkar. Thank you and Jai Bhim. Thank you, ma'am, for sharing the post-Durban 25 years of experience and the role of ground organization which is working on the ground. And also, yes, we have a long way to go for annihilating the caste. Yes, thank you, ma'am, for stressing on that. Next, our next speaker is Ms. Queen Bisang, will be joining via video conferencing. So before that, I invite Dr. Susindra, CSJE, to introduce the speaker. Good evening, on and off the dais. I register my humble and warm evening to everyone, and it gives me immense pleasure on behalf of Center for Social Justice and Equity of Madras School of Social Work to introduce Bisang Queen Angeline. Ms. Bisang Queen Angeline is the Africa Coordinator for GFoD based in Cameroon. She is a human rights expert and specialist on managing physical and digital security for activists and human rights defenders. She is a consultant and resource person on human rights issues who advocates for the rights and the recognition of the status of communities discriminated on work and decent, CDWD, especially in West Africa. Queen holds a degree in humanitarian action and a certificate from the University of Georgia in the USA on African civic engagement. She also holds a certificate from the University of Basel in Switzerland on documentation and archiving from a perspective of dealing with the past. She is a member of the 2019 class of the Young African Leader Program organized by the German Friedrich Herbert Stiftung. She is an advocate for the rights of CDWD associated with the Global Forum of Communities Discriminated on Work and Decent and has been leading GFoD's involvement in the African region. We welcome you, ma'am. Before my colleague comes, just want to say that with a lot of difficulty, she has acquired her visa here, and she's supposed to be with us in person, but she had a personal tragedy. Her sister passed away in childbirth just before she started, so she's unable to come. So she will share about a very particular phenomena where we feel that caste is a system only in India, but she will share about her experience. And also on the, yes, so this is the, she would tell you about the process, how in all these countries. Later, I think Dr. Ramesh will share, or Deepesh will share copies of this for those students who want to study this. Yeah, please, Queen, over to you. Thank you. On the pathway Is it okay now? So before highlighting on the pathways towards the elimination of caste and analogous system in Africa, it is important to understand that across Africa,
the caste system takes different names and forms depending on the region. In West Africa and the Sahel, we find hierarchies amongst groups such as the Aratins, the Bellas, and the Osu, and occupational stigmatized communities such as blacksmiths, griots, and fishermen. In parts and East and Central Africa, including Cameroon, Chad, Niger, Mali, and Senegal and Mauritania, communities such as Nimboro, the Pearls, and the Fula subgroups, artisan castes, and former slave descendant population continue to face structural exclusion. Despite cultural differences, this system shares common characteristics. Status is inherited at birth. Marriage across social lines is discouraged or prohibited. Certain communities are confined to specific occupations. Segregation is reinforced through social norms and religious interpretations. Discrimination is normalized and passed from generation to generation. These hierarchies operate quietly through customs, language, community practices, and everyday interaction, making them harder to challenge than more visible forms of discrimination. The consequences are very profound and multidimensional. Firstly, there is a systematic poverty and economic exclusion. Communities at the bottom of these hierarchies are often denied land ownership, decent work, and access to markets. Many are trapped in low-paid, stigmatized labor with no opportunity for upward mobility. Secondly, there are barriers to education. Children from marginalized groups frequently face bullying, exclusion, or low expectations in school. Some drop out early due to discrimination or poverty, perpetuating circles of marginalization. Thirdly, there is restricted access to justice and political participation. Victims of abuse or discrimination rarely report violations, fearing retaliation or dismissal. Representation in local leadership and decision-making is minimal. Fourth and mostly critical, there is a gender impact. Women and girls from these communities face intersecting forms of discrimination based on gender, social origin, and poverty. They are more vulnerable to early and forced marriages, sexual and gender-based violences, harmful traditional practices, limited access to reproductive health services, social isolation, and stigma. Their voices are often the most silent, but yet they carry the heaviest burden. One of the central challenges is that caste-like discrimination in Africa is rarely recognized in law or policy. Most African states prohibit discrimination in general terms. However, very few explicitly acknowledge decent-based or work-based discrimination. As a result, data is not collected. Affected communities are not identified. Target policies do not exist. Development programs fail to reach those most in need. What is not named can never be addressed. This lack of recognition also extends to international spaces. While global framework addresses racism, ethnicity, and gender caste, caste and analogous system in Africa remains largely absent from UN mechanisms, development indicators, and donor priorities. This silence reinforces marginalization. Now, eliminating caste and analogous system, as it is a topic, it requires sustained, multi-level actions. I want to highlight few 5 pathways. Legal recognition. State must explicitly recognize discrimination based on work and descent and inherited status in national laws. This includes integrating it into anti-discrimination legislation, criminalizing discriminatory practices,
ensuring access to remedies and accountability mechanisms. Legal recognition sends a powerful strain. This form of exclusion is not cultural tradition, it is a human rights violation. Data collection and visibility. Government and development partners must invest in disaggregated data to understand who is affected and how are they affected. Without evidence, communities remain visible. But with data, targeted policies becomes possible. Education and social transformation. Education is a critical tool for breaking intergenerational cycles of discrimination. This includes inclusive curricula that challenge harmful stereotypes, teachers training on discrimination and diversity, scholarships and support programs for marginalized children, community dialogue to transform social norms. Change must happen not only in classrooms, but in families, in religious spaces, and traditional institutions. Economic empowerment is also very important. Ending structural exclusion requires economic justice. This means access to land, credit and livelihood, skills training, and employment opportunities, support for women's economic leadership, inclusion for marginalized communities in development planning. Economic independence strengthens dignity and agency. The most important is centering affected communities, especially women. Most importantly, solutions must be led by those directly impacted and affected. Organizations of communities discriminated by work and descent, particularly women-led, must be meaningfully included in policy and decision-making, advocacy, and program design. They are not merely beneficiaries, they are agents of change. Eliminating these hierarchies is not solely the responsibilities of communities. Civil societies, government, academics, and international partners have an important role to play. These issues must be treated with the same seriousness as other forms of structural inequalities. I want to conclude by saying that caste and analogous forms of system and social hierarchies in Africa are not relics of the past. They are living realities that continue to shape access to dignity, opportunity, and justice for millions of people. Eliminating them requires visibility, courage, and collective actions. It requires naming the problem, listening to the affected communities, challenging harmful norms, and building inclusive society where no one's future is determined by birth. This is not only a matter of social justice, it is essential for sustainable development, peace, and human dignity across the continent. Let us commit to ensuring that no community remains invisible, no hierarchy remains unquestioned. I thank you very much. Thank you, Queen. I'll just share a gist of what you have shared, because the sound was a little not clear, and also the accent we are not used to a particular
way. So allow me to just share in a few words. So what Queen was sharing was, number one, whenever she hears of caste, people think it is only a South Asia issue, but she's saying no, because she has worked in several countries in in Africa, the Western Africa, and also Western Africa is Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Senegal, and several other countries in the Western Sahara or Sahel region. Most of it is Francophone, French speaking, but also in the eastern side where Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania and others, and also in the central and south. But the evidence which she has come across is mostly in the Western Africa and also parts of Eastern Africa, where in certain countries symmetries are separate. You can't bury in the same cemetery. There is a concept of purity pollution, that if you touch these communities, and even now they are called or they are forced to be named as slaves, though there is a rejection by the community who's called as slaves. The dominant are called, or they call themselves as nobles, and the excluded, who are regarded as polluted, are called as slaves even today. And when they refuse to call themselves or to be named as slaves, they are driven away from the mosques where Islam is the religion of those countries. In schools, they are excluded. In access to water, public amenities, there is a discrimination. Either they are excluded from those water sources, or they have to only take it after everybody, the so-called nobles, are taking. Look like, when it looks, as far as the looks are concerned, they look the same. Same language, same culture, same features, all of them are Africans. Similar to what we experience here as either untouchables or whatever, Dalits that we name or is given to us. So these, they have come together in the name which today is given by the United Nations, Communities Discriminated on Work and Descent. And she, along with many of us, has led this aspect in the Africa Commission on Human and People's Rights, which is a body, Pan-Africa body, which covering over 61 countries. And they have passed a resolution, and the resolution copy is here with the director. I'll share it. If any of the students would like to study, please see. And Queen was one of the key people who led the voices of the communities presented to the Africa Commission, and today they have a resolution, but then there is a long way. They have to give more evidence as to where and how these practices are being happening on a day-to-day basis. And then after the study, Commission will have to, together with the leaders, will frame a policy which will then be taken to as a law by several countries in Africa. Thank you very much, Queen, for this sharing. Okay. Thank you, ma'am, and thank you, sir. To introduce our next speaker, Dr. Asang Wangde, grassroots organizer, lawyer specializing in anti-discrimination law. I invite Mr. Sankrapandi, CSJE, to kindly introduce the speaker. Good afternoon. It's my honor to introduce one of our panel guests, Dr. Asang Wangde. Yeah. Dr. Asang Wangde holds a doctoral degree in law from University of Oxford. His research examines Indian constitutional law and the link between caste and poverty in affirmative action policies. Yeah. In 2022, he published a book, Affirmative Action for Economically Weaker Section and Upper Caste in Indian Constitutional Law with Routledge, UK. This book is the first detailed legal critique of EWS reservation in India.
It was notified by the Bar Council of India as a compulsory reference for constitutional law courses in Indian law schools. Asang is currently appointed as the lead researcher for the Australian Human Rights Commission's first ever national community consultation on caste discrimination in 2024. This study aims to capture the lived experiences of caste oppressed communities in Australia through qualitative empirical research. Beyond academia, he writes opinion pieces for The Guardian and reviews articles for the leading academic journals. His work is strongly grounded in real-world engagement. As a student organizer, he has challenged institutional caste discrimination and created mentoring and academic support programs for marginalized students. With this, I warmly welcome Dr. Asang Wankade. Yeah. Again, sorry, he, while coming here, he already came from London, landed in Nagpur, traveled to Bangalore, but then he had a small accident where he hurt his back and he was in the hospital. Very sorry that he's not able to be with us in person. But he said he will be able to come and speak to us on online. Can you hear me? Hello? I can hear you, Asang. Yeah? I can hear you. Audible. But I Okay, don't know thank you. people in the room. Yeah. Yeah. I think it is okay. Hello, everyone, and it's a rare honor to be presenting this online. First of all, I would like to start with an apology. I was supposed to be there in person, but due to my health, I couldn't travel. And as Paul has mentioned about my recent accident, I was sort of really restrained to that. Member of Parliament Shri Thol Hirvavalam, with whom I had a big honor, to chair one of these sessions at the House of Lords in London, UK, and to whom I really, of course, not only think highly of, but all youngsters are really grateful to his leadership in the Indian Parliament, and we always say to him that he's really our representative there, considering that how other political parties and the scheduled caste member of parliaments may not speak for us, right? So, is everything okay? You can hear me, right? So, sorry, can you hear me? Okay, perfect. Sorry, yeah, I was just confirming. So, Tolji, Hirvavalamji, and Paul, Dina, and the entire team, thank you so much for having me here. In this brief 15 to 20 minute intervention, I will outline what is the international framework on decent and work-based discrimination. And I will start with the question as to why they should all matter to you. Now, the first aspect is that this initiative by Paul, Bina, and others at the international level is not to replace or displace the national level efforts, right? That's the first argument. Because both have to go complementary side by side. The second is why this should matter to all of you is because our rights as Dalits and caste oppressed communities globally have been not recognized by the country, India, our country, which is which has the most significant population of communities based on work and descent, the caste oppressed communities. And the second aspect is why the recognition that we see in international law comes to our benefit, and it is not very different from what we are demanding. I do not know if the political situation has been discussed in this conference. Maybe it will be discussed by other people. But the fact is that we are not, as people who are doing advocacy at international level, to shame India. We are here to claim our fundamental human rights, and that's what we have been claiming for the longest time.
It is not, and it should not be of any controversy for the Indian government, or for that matter, any other government outside of India. Let's shift the focus outside of India for a second and think about other countries as well, which have these communities based on work and descent, and should, under the international human rights law, have an obligation. It's a binding obligation on those countries to do something about the people. Now, let me start with outlining what and where do we really borrow this terminology from. Community based on work and descent. Of course, the UN subcommission in its draft guidelines and its subsequent reports after the Durban conference in 2001 were the ones who came up with this terminology, work and descent based discriminated communities. But it was really in 2002, and it because of the efforts of Paul and others and his team in 2002, when they approached Professor Thornberry of the Committee on Elimination of Racial Discrimination at the UN to get a general recommendation passed at the international level. Now, I will not do an international law class for all of you, because I can imagine that you are all non-lawyers. But the focus here must be that this we are not pulling out of thin air. This has a substantial basis of one of the strongest committees, as we know, in international law, the Committee of Elimination of Racial Discrimination. The background for this is that in 1964 and 1965, we have the international UN body came up with the International Convention on Elimination of Racial Discrimination. Now, ICERD is the short form of it, and ICERD is the single most treaty which is known for its outlook on racial discrimination. Now, it was India, the Indian government, which introduced the amendment to the CERT, then draft convention, where they said the word decent, D-E-S-C-E-N-T, must be mentioned, because they accepted that this international convention, when it is ratified by the Indian government, would apply to the question of scheduled caste. Now, in this regard, you have to focus on two aspects. First is, of course, the applicability of the international convention on Indian government, and especially the question of scheduled caste. And second, the later and subsequent denial by the Indian government, which is unfortunate, saying that caste and race are not the same, and therefore this international convention doesn't apply to the rights of Dalits. Now I will, dissect this. Right. First is that Indian government said that we already, 15 years before the convention was being adopted, have a comprehensive set of anti-discrimination law. It said that we have the reservations policy and the then Untouchability Act and the subsequent civil rights legislation to safeguard the rights of scheduled castes and scheduled tribes in this particular country. In that regard, it said the amendment should be made to Article 1 by introducing Article 1, Subclause 1, to introduce the word decent. Right? So we have to understand that there did not be any controversy that India in 1964 itself accepted the operation and the applicability of the convention to the scheduled caste question. Now, what has happened is subsequently we have seen time and again India has denied that on the grounds that caste is not race, and that caste discrimination is exclusively a domestic issue, has been the ground on which India has opposed this inclusion. Now, our academic input is to not shame Indian government, or for that matter, say that it is something that is on the Indian government to exclude it, or to single out Indian government. But our focus is really to claim that, okay, when in 1964 it was already not controversial to accept the applicability of this international convention, then why does India oppose the General Recommendation 29? Now, for the non-lawyers in the room and people who do not have international background, I can briefly explain that General Recommendation is a non-binding interpretation by the treaty body. Now, the moment international law treaty is established and which a particular country signs up, we are under an obligation to follow whatever is the interpretation that has been made by that treaty. The treaty, because of the efforts of Paul and his team in 2002, came up with General Recommendation 29, which says that caste and analogous forms of discrimination are already covered under the existing international human rights law instruments. And therefore, what was decided in that regard was that, okay, this is applicable, but it was not only limited to caste. So the word decent is where we actually use that coinage for the UN to bring in our issues before the UN body, but it is not only limited to caste. Rather, it is an open framework, and Paul has explained very clearly that there are other communities
which inherited status is the word that we have to focus on, the caste line. But what is important is that caste became the normative center point for this recognition at the UN level, saying that caste and caste alike forms of discrimination are now covered or interpreted under the existing treaty. Now, there are two aspects of it. Nobody claims that caste is race. It's very clear. I mean, we not even go into that debate at all because Indian government always evokes it. What we are claiming is that the racial discrimination framework is a broader framework which is applicable to all of us. And the racial discrimination framework has already been adopted in the Indian Constitution, as we know in Article 15 and Article 16, which is the non-discrimination code, which mentions that we as individuals should not be discriminated based on caste, creed, race, gender, etc. Now, what our demand is at the international level, and I'll briefly explain the Australian example as well, and as to how this terminology is so important for us Dalits abroad, is that with more the second generation scheduled caste populations going outside, caste discrimination in diaspora is a very big issue. When Tol Tiruvallavalam ji was in House of Lords, we were launching the UK caste, anti-caste struggle there. So it was Tol Tiruvallavalam ji whose hands were able to launch the Everyday Casteism portal to collect the lived experiences of the discriminated communities. Now what we have to understand is that caste is not uniquely a problem only to India, right? And it is also that we have to look beyond caste discrimination. And the reason for doing all of this is because the more the second generation and the third generation scheduled caste populations, they go outside, they continue to face worse forms of discrimination in the spaces outside. This is something that we understand is a foresight of Dr. Ambedkar, who said that Dr. Ambedkar said way back in 1936, 35, that wherever Indians would migrate, they would take caste discrimination with them. People in the room would have read that quote, and this is now the empirical reality. Having said that, we have to focus on why this particular terminology at the UN helps us, make that click. And Australia, as it was mentioned by the person who was introducing me, I led this anti-caste struggle to successfully recognize caste-based discrimination as a form of intersectional racism in the National Anti-Racism Framework. Right? We were able to do that through a comprehensive study throughout Australia, where we documented lived experiences of Dalits in Australia, where the instances of untouchability were found in Sydney. Children as young as 10 years old got discriminated based on, faced untouchability. There was an instance in Melbourne University where for a Diwali celebration, the Hindu society run by the students in the Melbourne University had printed out a poster. At the bottom, they had written inviting everyone. So the poster was to invite everyone for Diwali. At the bottom, they wrote in bold letters, scheduled castes and scheduled tribe students are not allowed to attend. Right? These are some instances, and of course, there have been instances of physical assault, etc., that have happened. I can go on, but this was to just give you an overview that why this thing happened. Now, how this terminology decent was used in Australia. So under my leadership in Australia, we were able to contact the Australian Human Rights Commission, and we wrote to the president that, okay, boss, you have recognized caste as a form of racial discrimination, but without a complaints mechanism, this particular recognition is of no use. And therefore, we went ahead and then petitioned for having a complaints mechanism. And Australia became the first country globally to get recognized at the federal level when you can file an official complaint to the Australian Human Rights Commission if you have been discriminated based on caste. And this has happened only because of this terminology. The president's letter to me, when the AHRC president wrote to me, said that it is the interpretation by this third committee. And thanks to Paul and his team in 2002, 23 years later, we were able to use that exact terminology for our help. So Australia has been the first country to recognize caste and this interpretation in the favor. Unfortunately, last year, Indian government said, no, caste is not race and we do not recognize this at all. So in this context, what we need to build at the grassroots level is that we should petition in a very healthy manner to the government demanding our rights. Because the question of recognition did not and cannot stop only here in Indian government, so at the Indian level, at the national level. And lastly, I will make this point that we as individuals must recognize that joining forces with other similar form of communities is very crucial. Why is it very crucial? Because if we don't do that, then we will be sidelined as well as at international level. And what we're demanding is not to dilute the relevance of caste discrimination.
Rather, we are saying is that we have other brothers and sisters out there in the world who face similar forms of historical inherited status-based discrimination, and therefore all of us must come together in this fight. I'd like to thank the organizers for having me, and I would be happy to take some questions as well. Jai Bhim and Salam. Thank you, sir. Thank you for establishing the context of Durban conference and the caste in global arena. What is the contemporary situation of caste in the global arena, and the need for the terminology like within the global arena, the dissent and intersectional race, caste is intersectional racism, all that. Thank you, sir. Next. Sorry, I cannot hear you if you're speaking. Yeah, I can't hear. Okay. So we'll take the question later. So our next speaker is Simona Trotsky. She is the UN coordinator for Global Forum of Communities Discriminated on Work and Dissent. She is from the Roma community. I welcome you, ma'am. Hello, everyone. Am I audible? Can you hear me? Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's a true pleasure to be here today, and I want to thank the organizers for convening this important dialogue. As the introducer said, I'm a Roma myself. The Roma community, it's a group that has originated from the north of India 1,000 years ago. We come from a group called the Doma people community, and because of our ancestry, we have when we migrated towards Europe, we have been perceived as untouchables, as unclean, as polluting people. And I'm from Romania, so when we arrived in Romania, just because of our social status and the way the others have been portraying us, Roma have been enslaved for 500 years, the longest slavery period in Europe. And they were tied to landlords, to even to the Orthodox Church has an important role in maintaining this form of slavery. But across Europe, Roma communities have been always segregated, pushed at the margins of the community. And we are trying to understand, what is this specific form of discrimination that Roma face. And we have a specific terminology. We say anti-gypsies. We have followed the terminology that others have been using for anti-Semitism, for example. But nowadays, the fact that since 2002, 2008, we have started to join forces with other communities worldwide. And I think the strongest allyship we have so far is with the Dalit community, also because of this historical roots that we have. So nowadays, we are about 12 to 18 million Roma across Europe, but also a significant proportion of Roma population in North America, Latin America, but also the Middle East and Eastern Europe. So what is very specific about Roma? As I said, just because of the perception of the others as different, as untouchable, because of the work that many of the Roma communities were doing, we have been pushed at the margins of the society. And we see nowadays that this stigmatization, this systemic exclusion and segregation very much resembles to what's happening also across the world. As my colleague Queen has spoken and Asang, we in the case of Roma, we are not portrayed as a caste, but definitely is an analogous system of social hierarchy, which assigns us by birth, by our social status, to be, as I said, often excluded from formal employment, for political participation, and benefiting from all the public goods that are available to the society. So we say that this discrimination is not accidental, it's structural, because we see it both from the side of institutions,
but also from the mainstream population. So Roma children are segregated in schools, are pushed at the margins by their peers. Roma who have a job are always perceived as different by their colleagues. Even Roma professionals who achieved a certain level of education are not fully acknowledged for their potential and the contribution that they make. So this form of discrimination, it's visible, but many decide not to talk about it, and especially state institutions. We see that across Europe, several governments have taken good steps to address the discrimination that Roma are facing, especially Spain. They have introduced Roma-related discrimination in the criminal code. Romania also has a law on anti-Gypsyism, but many other communities are left out, do not have this system of protection, especially in countries where nowadays we see that even politicians and high-level state figures are having a rhetoric against the Roma. So we as civil society activists, as leaders, as youth movements, as women organizations, we are pushing from our side to advance legal advocacy, recognition, but also to make sure that we dismantle these existing barriers that our children are facing. But this is a fight because we see across Europe that civil society organizations are being pushed away. Many governments are being very selective on which civil society organizations should remain, which one should be closed, who receives funding from whom. And it's becoming a difficult fight for many of our Roma activists across Europe to do their work. So what we need definitely stronger political will. And as I said, many of our governments don't have this political will. They have the political will to evict Roma from Roma settlements, to support police violence against Roma, to make sure that Roma don't have kind of their voice heard. So we need a stronger legal recognition framework. And most especially, we need an international accountability, because as I started, the issue that Roma is facing is not only in Europe, but across the world. So a significant population experiencing this form of discrimination. So we need international accountability, and we need a system that addresses the situation of Roma. And maybe now it sounds a bit not so much similar to the situation of Dalit or the African communities my colleagues spoke about. But when we go into communities, and I think many, like Paul, for example, he visited several Roma communities in the last few years, and said this is very much similar to what's happening, across the other communities, because he has visited also the other communities. So we need global efforts to eliminate this type of systems. As I said, it's a global issue. It's not a regional issue. It's not a country-specific issue. And it's very important that human rights bodies, national governments, and most especially UN mechanisms recognize this form of discrimination. Yeah, so beyond South Asia. Yeah, this is not a South Asian thing only. And these frameworks must address the inherited social exclusion that we are facing. So what I'm proposing more specifically is that member states across the globe, especially those who have a significant population of descent-based communities, recognize this form of discrimination in law. I also would like to request member states and also civil society organizations to support to end segregation in education, housing, and more specifically employment, because most of the Roma, in my case,
are pushed to do jobs that other members of the community would not do. So we are the street sweepers, we are the domestic cleaners, we do the waste pickers, we do most of the jobs that others would not do. We also, as a young Roma woman myself, I think it's very important that stakeholders take action to protect Roma women from compounded and normalized violence, because this form of discrimination became a normalized form of violence that many fail to recognize. And as Asang also said, we must strengthen global solidarity. And I'm very proud to say that what we have achieved in the last 4 years since I joined this movement, it's exceptional. And I think alone we would not, alone as Roma I'm referring, we would not have been able to achieve what we achieved so far. So it's very important that we strengthen this global solidarity. We might disagree in many respects, we might be different in many respects, but I think it's very important that we agree on a common goal, on a global framework that we want to have for our communities. And I really hope that working together to address and hopefully to eliminate this global caste and social hierarchies and discrimination would support us to have a fair future, not a better future, a fair future for the younger generations. So thank you very much. And if you have any specific questions, I would be happy to answer. Thank you. Thank you, ma'am, for your sharing the experience of Roma communities and emphasizing on global solidarity in terms of against the discrimination against dissent and work-based discrimination. Thank you, ma'am. We'll take the question answer session in the last. So before we break for tea, I request the chief guest and distinguished speakers to kindly come forward for the release of the poster Samatvam Kanbo. So we'll release it is part of Samatvam campaign which is happening across Tamil Nadu. Participants also might have received the posters. So as we raise the poster, let's all together raise the slogan Samatvam Kanbom, ensure equality. Everyone please stand up. Right. Okay. Samatvam Kanbom, ensure equality. Camera light. Okay. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please, audience, please be seated. Okay. Samatvam Kanbom, ensure equality. Samatvam Kanbom, ensure equality. So we'll take a group picture. So chief guest can stay here. From there, they'll take. இது முடிந்த பிறகு தேநீர் இடைவெளி உள்ளது. தலைவருக்கு பின்னாடி யாரும் செல்ல வேண்டாம். ஒரு 10 நிமிடம் தனியாக தலைவரை தேநீர் இருந்து விடுங்கள். இது முடிந்த பிறகு உங்கள் அனைவருக்கும் தேநீர் வெளியில் காத்திருக்கிறது. வால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், அனைவரும் சென்று வால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனரில் அனைவரும் உங்களுடைய கையெழுத்தை இட்டுவிட்டு செல்லவும். Now you can stand up, I think. You can stand up. We all stand for equality. Samatvam Kanbom. Please raise your flags. It's very nice.
I request not to follow leader for the tea break. He will come back. The expected talk will be delivered after the break. I humble request, please don't follow the leader. He wants to take 10 minutes break. We have to follow the leader. Don't follow the leader. After the tea break, tea break போவாதீங்கன்னு. Don't disturb. Follow-na இப்படியே பின்னாடியே போகிறதுக்கு. We are following. He is the wall of justice. The real wall of justice. Tea is served down. Please enjoy your tea. We'll be back in 10 minutes. Tea is served for everyone. Please go down and have your tea. Thank you. Everyone, please. Assemble.
Good evening. Center for Social Justice and Equity at MSSW, funded by Tamil Nadu ADRF and Tribal Department. நாங்கள் பல்வேறு ஆய்வுப் பணிகளையும் சமத்துவம் காண்போம் போன்ற விழிப்புணர்வு பணிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் டேட்டா ஜஸ்டிஸ் லேப் என்ற ஒரு கனவு திட்டத்தை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய ஆய்வுப் பணியில் மிக முக்கியமாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பிறகு பழங்குடியின மக்களுக்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை நாங்கள் முன்னின்று நடத்தி அவர்களுக்கான பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு திறம்பட செயல்படுவதற்கு எங்கள் ஆய்வுப் பணி மிகவும் பங்களிக்கின்றது. கடந்த வாரம் ஷெட்யூல் காஸ்ட் சப் பிளான் ஆக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டுக்கு நாங்கள் பயிற்சி அளித்தோம். எங்களுடைய பக்கத்தை சோசியல் மீடியாவில் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Thank you. Welcome back everyone to the second session of the symposium. I would like to invite Dr. Paul Diwakar Namala, CDWD, Dalit Rights Advocate and Global Convener, GFoD. To introduce the speaker, I invite Dr. Ilavarasi, Center for Social Justice and Equity. It's my great honor to introduce Dr. Paul Diwakar Namala. He is a Dalit activist and he is one of the founding member and General Secretary of National Campaign on Dalit Human Rights. Basically, he is a human rights advocate, specifically working for marginalized communities for the past 4 decades. He is expertise in economic rights, access to justice, inclusion in disasters and humanitarian crisis. Apart from that, he is also the convener of Global Forum for Communities Discriminated on Work and Design. He is also the global co-chair of Global Call to Action Against Poverty. He serves as the chairperson of Asia Dalit Rights Forum. In 2017, he was voted by Outlook magazine as one of the 50 most influential Dalit leaders in the country. He has been one of the key actors in popularizing the Sustainable Development Goals. He has been actively engaging with the communities in strengthening access to justice, gender concerns, especially on the intersectionality of gender and caste, financial accountability, transparency and participation. With these few words, we welcome you, sir. Vanakkam, Jai Bhim. It's my honor to be here. Normally I'll be on your side as a student. I think it was 77 to 79. Maybe some of you would not have been born by then. I did my social work here in Madras school. I'm really proud to have been here. And I must say the two things Madras school has given me. One, that the primary responsibility of a person, in those days, the social work was mostly with the corporates. I think they used to call it labor and, it used to be, labor and personal management. And all the people who are worth for nothing will go into community development. So a few people, we went into community development. And that is where we got the inspiration. I think Sarah, and Sarah, I think I just met now. We initiated a small program at that time in Karlapakam, sir. I do not know if you remember. And we got the governor. But I think the vision of social work is not to mediate for the corporate or for personal management or administration. It is actually to look at the issues of what has been affecting the social cohesion in this country. And I would like to say that I have learnt it from here. Thank you very much for this opportunity. But also, I have gained something which is still with me for 40 years, which is my classmate, whom I partnered. She's not here, but
we began to work together. So, Madras School of Social Work, of course, her father was not very happy at that time because we married across caste and across region. But these two things, I would like to really thank Madras School of Social Work and giving me this opportunity. Thank you very much. Honorable Dr. Tol Tirumavallavan, who has journeyed with us, right, or rather we have journeyed with you, right from World Conference Against Racism, relentlessly. And he is, of course, much more visible and more directly dealing with the powers during whether he's in government or out of government or on the civil society, but he always raises this question. And we have, at all stages, I think Dr. Ramesh was sharing, right from that time till we have initiated along with him the Asia Parliamentary Forum on Dalit Concerns with parliamentarians from across Asia at that time, and later in 2018 with some of the parliamentarians from Europe who are raising this issue on the issues of communities discriminated on work and dissent, including caste, Dalits, Roma and Hierarchies, where you have just heard. And later also, when we have formed this global forum of communities discriminated on work and dissent, and had declared the New York Declaration, Anand was there, and he was one of the key players in seeing this agenda moves forward. So thank you very much, Anand, for being with us in this journey. And because he had to go to for a treatment, we had to shift this date, but we are very happy that we are with you today, and you have, normally I have seen he will have to speak and then leave because there are so many of you who have so many appeals to make to him, but I really appreciate you taking the time to be till the end. Thank you very much, sir. Dr. Raja Samuel, Principal, sir, and Dr. Panavanandi Vembulu, sir, thank you very much, and I really appreciate the kind of work that you're doing through this center. I am honored they have included me, Dr. Ramesh and me into their academic council, or is it advisory council. And I have been seeing the growth since the last 2 years. Phenomenal work. I don't think any university is doing the kind of work which is getting to the depth of the social cohesion. What does it need to build this country stronger? Only when you address these imaginary barriers that we have created in the name of caste, in the name of religion, in the name of all other ideologies. I think they have addressed it very, very, very sharply. And so I thank the administration, I thank the director, I thank the president, and you, sir, for leading this across. I think we should give them a big clap. And my friend and sojourner, Dr. Ramesh, we've been working for a long time. Thank you very much, Ramesh. He has really made this possible by connecting already people who are impossible to connect and get the agenda. Thank you very much, Ramesh, for this happening. And also my sojourner and colleague, Ms. Beena Palikal, General Secretary of the National Campaign on Dalit Human Rights, Chair of Asia Dalit Rights Forum. Thank you for being here. Sorry, this is not a vote of thanks, this is recognition. Dr. Asang, who has come all the way from London to be with you and in several cities to talk about this. Unfortunately, he's down. But for him, and also recognizing Dr. Simona Torochoy from North Macedonia, and Queen Biseng from Cameroon. And thank you all, and all of you, for being here in this. I know you're all waiting to hear Dr. Anna. And I'm a barrier between you and him. But I think this is very important for us to not just listen, but we have not come here to just say a few words, but take your opinion, take your inspiration to see how we need to go on, to see
that we build a world which is devoid of all this nonsense, these kinds of barriers that are preventing from us to engage with woman to woman, man to man, girls to girls, and unnecessarily bringing these barriers. I think I will not read from this, I have prepared, but we are not here merely to discuss about caste in South Asia. I think you are all experts and you know, and recently, just now you also heard colleagues who have seen that these are several such places, several such types of inequalities, the types of social systems, whatever you call them. These are social systems that are meant to keep you and me by some name or the other. In 2001 and the years preceding before that, when we were preparing for the World Conference Against Racism, one of the three things came. One question was, why Dalits should go unnecessarily to Durban? The laws are here. Constitution, Baba Saheb has given this. Why do they still? What do they want to? Do they want to really disrupt this country? Do they want to unnecessarily raise issues which are actually domestic issues? Or because Dalits have never flown aeroplane, they have not gone out of the country, they don't know what, they may bring shame to us. Why should they actually go? This was one question. The second question was, this is a conference which is supposed to talk about race. World Conference Against Race, xenophobia, and other forms of discrimination. So why should they go? I mean, this is race. Caste is different. Caste is part of our culture. So what will UN do? And I want to little discuss about that with the little time that is available, and also then appeal to you to bring us back to what Baba Saheb has taught us to do, which is what I don't want to tell us our identities, but I'm a Madiga from Andhra Pradesh, and I'm sure each of you will have some identity, but I have several identities. I'm a Christian, I'm a Madiga, I'm a Telugu, and several others, religion, region, caste. And here I think many of you, I'm sure you are from different states. If Ayankali, Baba Saheb Ambedkar, Phule, Periyar, and several others who have come before and after have not linked you and me together. I think some of you maybe because of Tamil Nadu, maybe Chakaliyar, maybe Pariyar, maybe Pallar. We are very different. If you look at Musahar community in Bihar, you will think they are Brahmins because they are all very fair. Like was Asang, if you have seen, you won't think he is a Brahmin in our coming from Andhra or Tamil Nadu because the color is very different. The language is very different. The culture and the way we do things, the practices are different. But in 1935, after the list of castes have come, and later in 1950, there is one list that has brought us all together, saying that people, they may have different languages, different ethnicity, different cultures, different way, even Varna, I mean the whole color would they have, but they are suffering the same kind of exclusion, discrimination, distinctions in the way that is life treats them. On the basis of purity pollution, on the basis of their so-called birth, on the basis of the occupations they do, because they are either with blood in butchery or as
dayas or what do you call midwifery, or people who are cleaning, people who are forced to do some artisans, like in some states, I think because they are blacksmith, or in some state, depending on, I think some have dobi, but dobi for whom? Because of their work, because of their birth, and the notions of purity, they can't eat together, they can't marry together, they can't live together. And because of that, there are also similar forms of discrimination that is taking place between the castes below the line of touchability. We don't talk about it. We are trying to remove it, and some are using it to divide us further, saying that, this fellow is doing like this, they are taking your jobs, these people are in the name of SCs, they are doing all these kinds of things, but then they brought us together as either one identity. Earlier it was depressed classes, then it was Dalit or scheduled caste. But because of that, today we are discussing these common problems. We are able to put our people, send them to the parliament, send them to the several layers of representation from panchayat to the parliament. We are able to raise the voice. We are able to have budget. We are able to have legal protection. Not only protection, but prevention. Of course, there are still several problems. But one of the key areas which has been seen by then is we may be different. We may be in Assam or Bangladesh. Earlier I didn't think in Assam there will be caste. I didn't think in Jammu and Kashmir there will be Dalits. I used to think only in Andhra Pradesh or neighboring states we have. But everywhere they have dismembered us, cut us into pieces and put us under the every village, so that we can never come together spatially. We can never come together because different castes are, sometimes we are made to be vile with each other. Now that we have not yet got a place together. I think that's a different subject. Maybe Anand will have to raise it in the parliament in a different way. I do not know whether it's good or not, but wherever we are today coming together to fight for our sisters and brothers wherever they are. Now friends, my only submission is, even at that time, both, I think it is Pandit Ayoti Das, who had gone to several other countries at that time under the so-called pre-British time, where Dalits also have gone to different continents. And he talked to all of them. And he said, we need to get together. And since then, many have done. And that's the effort which we are doing today, where we have linked up with Dr. Simona, with Queen, and thousands of others across Latin America, in Brazil, for short of time. I don't want to get into those. But in Latin America, you have the same systems. I was telling Tirumana that when I went to Senegal, actually we met them in World Conference Against Racism in Durban. We were so consumed by our own passion to see that our issue gets into the official document. But we also met with people from Roma communities. We met with people from Africa, not only Africans versus the whites, but Africans within themselves, like us, who are discriminated by their own people, by their own religion. Mosques, they are asked to get out from mosques. If they don't accept their slaves in Gambia, they are asked to not to worship in the same mosque. They are asked to get out from the schools. In Somalia, I do not know now if you remember, we met Muhammad Noor Iftin Shambara from MP from Somalia, and he was narrating us a story where two people got married, and knowing the
the terror that might be unleashed against them, they left their home. And the family of the bride, they came after searching for them. Then finally they found the uncle who owns a garage. He's also a respectable citizen of Somalia. And they caught him and said, you bring them out. He said, I don't know where they are. And literally he didn't know. And they caught him, beat him, and when he's bleeding, they lynched him up and then burnt him alive. This happened in Somalia. And Ramesh will tell you that similar such cases are so frequent. And this is the same thing that is happening when they are crossing the line of touchability, whether it is Somalia, whether it's the western part of Africa, whether it is Europe. Do you know that at least 60,000 people were killed by Hitler? You only think of Jews that are being in the whole Holocaust. But in the Holocaust, there are also Roma people whom he had persecuted and killed. In Ukraine, in the war, lot of Roma people are being persecuted. And you know, when we heard of tsunami, I think right in 2004, we visited, and sure enough, in the cyclone, that not only fisher folk, but Dalits were not only affected, but they are not counted. In the relief shelters, they are not entered. They will not be there. They cannot enter into the relief shelters because of their caste. And the same thing is happening across the world. So 3 things we need to do. We need to visualize this. And visualization is not just to say our story. Visualization is reclaiming the power in telling our stories, that we will not allow ourselves to be excluded. Kabardar. And from visualization, we are turning to naming. We name ourselves. We name ourselves, which is very different from the name that the perpetrators has given us, Chandala, and all sorts of other names they have given. We are giving ourselves a name that we are unbreakable people. Dalits, it's translated as breakable, but I think it is better as unbreakable, as MC Raj, somebody was saying. We are unbreakable people. So we are naming ourselves, and naming is not just a normal thing. We are reclaiming the power that has been taken out from our hands. And from naming, we want to demand norms. We want to have a policy frame which says, similar to what our Constitution has given us. And because of that, today we have the Prevention of Atrocities Act. Because of that, we have the Scheduled Caste, Scheduled Tribes allocation of resources in our budgets. We have affirmative action. We have prevention of bonded labor, prevention of child labor. Several of these things have come. So from naming, we are building the norms. And from norms, we want to see that we get to the justice systems. And these, not only for Madiga, not only for Pallar or Paraya or Chekliyar, not only for those scheduled castes, but also in Nepal, in Bangladesh, in Pakistan, in Sri Lanka, where similar systems are existing. If we don't do, who else will do? And not only there, into Europe, right from Ireland to Ukraine and Russia, there are these communities. They are being inspired by that. In Hungary, I also had the chance to visit Ambedkar Skola by a former parliamentarian, and Janos, who is a Roma leader. They have started together Ambedkar School. After initially starting Gandhi School, they said, now we see Dr. Ambedkar and his ideology, and today they're having an Ambedkar School to educate the communities and the parents and their families. So UN, as Asang has said, there is a slow demand that we are naming. For want of time, I will not go through that, but if anybody is interested, please go to the
website, Global Forum of Communities Discriminated on Work and Dissent. There are several measures that are taking. With Beena and her colleagues, they have demanded UN Women to bring out a policy frame for, I don't know what it's called, but it's looking at the whole issue of women from the communities discriminated on work and dissent. And it's very first document that UN Women has brought. Then we are also working with the International Covenant for Elimination of Racial Discrimination. But we want to have a declaration that the scheduled tribes, they are internationally known as indigenous, they have a declaration, and we want to have an international convention. Not just that convention to remain there, but this process of demanding for the international convention will bring us together. And once it is there, we will make sure that these norms will touch the ground with all of us celebrating our life, celebrating the contribution that we have made to this country. So friends, students, scholars, and leaders, thank you for this opportunity. But I want to say that in the footsteps of Baba Saheb Ambedkar, our responsibility not only fight for my caste, which is Madiga, or our caste, which is only scheduled caste, but I think time has come that we become human rights defenders, not here alone, but a global human rights defenders, and we can discuss how we need to work towards to see that this whole world is rid of this virus, which is causing such a devastation across so many talents that are there in all of us. Just because we are termed as people from the untouchable community, we are losing, actually the world and our countries are losing huge amount of talent, intellectual power, scholarly power, in sports, in every field. We can really contribute to the development of humanity. So thank you very much for this opportunity, and Jai Bhim. There is a slogan that we say which brings all these communities together. It is Jai Bhim, of course, Baba Saheb's. It is also Opera Roma, recognizing the Roma identity, Lentai, which is the Buraku Min in Japan, and also Salve, the Latin America, and also Uhuru, which is the cry for liberation from Africa. So I'll just say this: Jai Bhim, Opera Roma, Lentai, Salve, Uhuru. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving the insightful global initiatives against elimination of this caste-based discriminations. Thank you, sir. Next, there will be a report release. Reports on like 5 years of caste-based atrocities, which is prepared by NCDHR. So I request Beena ma'am to give a brief about the. You want to give? Okay. You give. On behalf of all of us, I request Dr. Tol Tirumalavan to release the national status report, the status of implementation of SCST Prevention of Atrocities Act, and the status of measures have taken by the Government of India. So that national report will be released. The report is prepared by Dibanshu, Dibesh. Dibesh is prepared. Dibesh is the Masters in Social Work from Loyola College, and now he has joined in National Campaign on Dalit Human Rights, Delhi. So appreciation to Dibesh. Those who want to copies, you can approach Dibesh. How much is each copy? Oh my God, yeah. Thank you, Thoda Tirumalavan for coming with us, coming here and releasing this report. Just few lines. So when I was compiling this document, there was one reminder that I was keep on getting, that which Dr. Ambedkar said long back.
because the data that we have tried to put here, it's completely based on the NCRB data, so which is a registered crime. So we all know, so when NCRB is National Crime Record Bureau, that is functioning under Ministry of Home Affairs. And the room is filled with students and students as well as field-based activists. They know very well that how difficult it is to get the case registered. But even then, the crime is keep escalating. So that was a thing that we are in 2026, much after long of the independence and our republic. And as I said, there was one thing that keeps running in my mind whenever I was compiling the data, that though we are citizens of this country, we Dalit and Adivasis, that we are still waiting for visa to live in our own country. Thank you. So let us not stop the discussion here. So it's just a beginning. So we can have a further discussion on this report. As the students are here, we can think of how we are going to use the statistical analysis data in our fight for eradicating the caste-based discrimination. So thank you. Thank you, Beena. Thank you, Paul, for this opportunity. Thank you, Auditorium and MSSW Institute for this opportunity. Thank you. Okay, now the most awaited moment, chief guest address by our beloved Anand and the leader, Dr. Tol Tiruma, honorable members of Parliament and former chair, Asia Parliamentarian Forum on Dalit Concern. Before that, I invite Dr. Chandrasekhar to introduce Anand. I don't wish to stop, and I would like to make a few statements about Dr. Tol Tiruma. Since students are here, he is the person raised voice when all of them are asking for 33% reservation for women. He is the person raised 50% reservation for women in the parliament. And moreover, Periyarism plus Ambedkarism plus Marxism, he joined all together. When he actually started his political party, he made a principle that annihilation of caste. This is the only party in the world, I would say this is the only party that has annihilation of caste as a principle. And he made a strong statement when Prime Minister Narendra Modi did not discuss about RBI and announced demonetization. He made a statement that it is an economic war on common people. No political party member made that statement. And he also insisted tax-free nation for this country. Moreover, when Dr. Ambedkar asked about state socialism, Dr. Tol Tiruma still insists that the monopolizing of the industries is not bad for the country, for the central government. He raises voices in the parliament. And as Ayodhya Pandita rightly said, Tamilians are caste-free persons. He still considers that, he fights that the Tamilians are caste-free persons. And with this introduction, I welcome my leader. Thank you. Jai Bhim. I have my written speech. Before I present this, I would like to share my views in our mother tongue, Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பிக்கிற வகையில் வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ராஜ சாமுவேல் அவர்களே, துவக்க உரை அறிமுக உரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் டாக்டர் வி ஏ ரமேஷ்நாதன் அவர்களே, இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று கருத்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற அன்பு சகோதரி மிஸ் பீனா பள்ளிக்கால் அவர்களே, இணைய வழி வந்து நம்மிடையே உரையாற்றிய டாக்டர் அசங் வாங்கடே அவர்களே, அதேபோல இணைய வழி நம்மிடையே உரையாற்றிய அன்பு சகோதரி குயின் பிசங் அவர்களே, முழுமையாக தன்னுடைய நேரத்தை, வாழ்க்கையை தலித்
மனித உரிமைகளுக்காக ஒப்படைத்து கொண்டு பணியாற்றி வருகிற உலகளாவிய அளவில் அறிவார்ந்தவர்களை அணிதிரட்டி வருகிற மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் டாக்டர் பால் திவாகர் நமலா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று இதனை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களே, மிஸ்டர் K.A. மேத்யூ அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி 22ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக இருந்தது. நான் என்னுடைய உடல்நலம் குறித்து மருத்துவரை அணுகி இயற்கை சிகிச்சை முறையில் இருந்த நிலையில் அந்த நாளில் என்னால் வர இயலாத ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டதும் அண்ணன் ரமேஷ்நாதன் அவர்கள் எல்லோரோடும் பேசி எனக்காக இதை 28ஆம் தேதி இன்றைக்கு தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள். தள்ளி வைத்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக முதலில் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது 5ஆவதாக நடைபெறுகிற ஒரு சிம்போசியம். ஏற்கனவே நாக்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் 4 இடங்களில் நடைபெற்று இது 5ஆவதாக நடைபெறுகிறது. உலகளாவிய அளவில் சமூகத்தில் நிலவும் பாகுபாடுகளை களைவதற்கான ஒரு மாநாடு, சிம்போசியம். Symposium on Elimination of Global Caste and Analogous System of Social Hierarchies. சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்ட காஸ்ட் சிஸ்டம், சாதிய கட்டமைப்பு முறை, அதேபோல சிமிலர் சிஸ்டம், உலகத்தில் வேறு எந்த நாடுகளில் இதே போன்ற சமூக பாகுபாடுகள் உள்ளனவோ அவை அனைத்தையும் எலிமினேட் செய்வதற்கான, நீக்குவதற்கான, அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஒரு கருத்து பகிர்வு இந்த நிகழ்வு. இந்திய அளவில் சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதை தாண்டி ஒரு குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. உலகளாவிய அளவில் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கிறது, வெவ்வேறு பெயர்களில் உள்ளன. அவற்றையெல்லாம் அடியோடு அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கில் சர்வதேச சமூகத்தின் ஆதரவை திரட்டுவதற்கான ஒரு முயற்சி. ஐநா பேரவையில் இடம்பெற்றுள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் ஒரு பிரச்சனையை சர்வதேச பிரச்சனையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற போது அந்த பேரவையில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய நாடுகள் அனைத்தும் அதற்கு உடன்பட்டு அதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு அதன் அடிப்படையில் அவரவர் நாடுகளில் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பது ஒரு நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது. ஆகவே காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதை ஒரு குளோபல் இஷ்யூ, சர்வதேச பிரச்சனை என்கிற வகையில் இதை நாம் முன்னிறுத்தி யூஎன் ஜெனரல் அசெம்பிளி, அது மட்டுமில்லாமல் யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் போன்ற அவைகளில் விவாதிக்க செய்து இதற்கு ஒரு சர்வதேச ஒப்புதலை பெற வேண்டும் என்கிற முயற்சி தான் இத்தகைய நிகழ்வுகளுக்கான முயற்சி. நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த விளக்கத்தை நம்முடைய மொழியிலேயே நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கிளாரிஃபை what is the main motto of this symposium.
we have to make a common opinion or consensus across the world about caste discrimination. ஏனென்றால் அது எத்னிக் இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி, ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி, ரிலீஜியஸ் பேஸ்ட் கம்யூனல் டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி, இவற்றையெல்லாம் இப்போது ஒரு ரீஜனல் இஷ்யூவாக, ஒரு பிராந்திய பிரச்சனையாக மட்டுமே சுருக்கி பார்த்து விட முடியாது. அந்த அடிப்படையில் அதற்கான தீர்வையும் தேடிவிட முடியாது. It's highly impossible to find a solution for these kind of issues. Disparities என்பது வேறு, discrimination என்பது வேறு. வேறுபாடு என்பது வேறு, பாகுபாடு என்பது வேறு. எல்லா நாட்டிலையும் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஏற்றத்தாழ்வு என்பது வேறு, உயர்வு தாழ்வு என்பது வேறு. மேடு பள்ளம் அப்படிங்கிறது ஏற்றத்தாழ்வு, நெட்டை குட்டை என்பது ஏற்றத்தாழ்வு. அது வேறுபாடு, இது தவிர்க்க முடியாது. இட் இஸ் நேச்சர். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது நேச்சர், இதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. சுருட்ட முடி, கோரை முடி தலைமுடியில் இருக்கும், இது நேச்சர், இதை மாற்ற முடியாது. இட்ஸ் நேச்சர். பட் உயர்வு தாழ்வு என்பது சோஷியல் ஹைரார்கீஸ், சமூகத்தில் நிலவுகிற உயர்வு தாழ்வு நாமே உருவாக்கி கொண்டது. இது கற்பிதம், இது இயற்கையாக உருவானதல்ல. ஆண் பெண் என்பது இயற்கையாக உருவானது. ஆணாக பிறப்பதும் பெண்ணாக பிறப்பதும் இயற்கை, இதை யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனால் ஆண் உயர்ந்தவன் பெண் தாழ்ந்தவள் என்பது கற்பிதம், இது இயற்கை அல்ல, இது கல்ச்சர். இட்ஸ் நாட் நேச்சர், இது கல்ச்சர், இது வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது. கல்ச்சர் என்பது நாமே உருவாக்கி வளர்த்து கொண்டது, நாமே உருவாக்கி கொள்வது, நாமே வளர்த்தெடுப்பது, நாம் நம்புகிற கருத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றை வளர்த்தெடுப்பது. ஆக பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வை கற்பித்து சமூகத்தில் டிஸ்கிரிமினேட்டரி சொசைட்டி என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க் அண்ட் டிசன்ட். தி வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரேசிசம் என்கிற ஒரு மாநாடு டர்பன்லே நடைபெற்றது. நாங்கள் எல்லோரும் போயிருந்தோம். அப்போ இருந்து இவங்களோட நான் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். அது எனக்கு ஒரு பெரிய நல்வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன், மகிழ்ச்சியாக கருதுகிறேன், பெருமையாகவும் கருதுகிறேன். இவங்க அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வழுவுறதே இல்லை, நடுவறதே இல்லை. தொடர்ந்து அதில் ஃபோக்கஸ்டாக தே ஆர் வாக்கிங் ரிலன்ட்லெஸ்லி டுவர்ட்ஸ் தேர் கோல். அது சம்பந்தமான ஒரு கருத்து பரப்பல் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அதனால தான் இவங்களோட சேர்ந்து நான் அமெரிக்கா போகிற வாய்ப்பு, நேபாளுக்கு போகிற வாய்ப்பு, ஏசியா பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் ஃபோரம் ஒன்று உருவாக்கி அதில் எனக்கு வைஸ் சேர்மன் போஸ்ட்லாம் கொடுத்தாங்க. சேர்மன் கன்வீனர். நிறைய இதன் மூலம் நான் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இப்போ ரோமாங்கிற பேரில் ஒரு அம்மா பேசினாங்க. ரோமாங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி, அங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி புராக்குமின் ஜப்பானில் ஒரு கம்யூனிட்டி, அங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. ரோமா என்பது யூரோப்பில். ஹெராட்டைன் அண்ட் ஓசு கம்யூனிட்டிஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா. ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த மாதிரியான பெயரில் சமூகம் இருக்குது, அவங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. புராக்குமின் இன் ஜப்பான், ஜப்பானில் புராக்குமின்கிற பேரில் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது, அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது.
குயிலோம்போலா கம்யூனிட்டிஸ் இன் லத்தீன் அமெரிக்கா. லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் இந்த மாதிரியான பெயரில் ஒரு சமூகம் இருக்கிறது. இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கான சமூகங்கள். கம்யூனிட்டியாக இல்லை, காஸ்டாக இருக்குது. ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ள பல சோஷியல் குரூப், ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி இன் த நேம் ஆஃப் காஸ்ட். நிறைய ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்குது. தமிழ் கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்றா இல்லை. ஹிந்து கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஐடென்டிட்டியோட கிடையாது. பல்வேறு சாதிகளாக இங்கே வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகி கிடக்கு, சிதறி கிடக்கு, உடைந்து கிடக்கிறது, சின்ன சின்ன குரூப்பாக இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரியான சமூகங்களுக்கு பிறப்பின் அடிப்படையிலும் தொழிலின் அடிப்படையிலும் ஒர்க் அண்ட் டிசென்ட், அவங்கவுங்க செய்யக்கூடிய வேலை தொழில் அதன் அடிப்படையிலும் அவர்கள் எந்த ஜீன் வழியை சார்ந்தவர்கள், என்ன ஜெனட்டிக் அப்படிங்கிற அடிப்படையிலும் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கிறது. ஆகவே இது தொடர்பான ஒரு உலகளாவிய பொது கருத்து உருவாக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இது கலைந்தெறியப்பட வேண்டும் என்கிற பொது கருத்து. அம்பேத்கரை படித்தவர்கள், பெரியாரை படித்தவர்கள், மார்க்ஸை படித்தவர்கள் சாதி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறோம். மற்றவங்களுக்கு காஸ்ட் இஸ் நாட் எ மேட்டர். அது ஒரு மேட்டரே கிடையாது. அது யாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அதை வந்து சாதி பெருமை பேசுகிறாங்க. இதில் என்ன, சாதியை ஏன் ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சாதி விட்டு சாதி திருமணம் பண்ணால் ஹானர் கில்லிங் பண்ணணும், அது சரிதான், நியாயம்தான் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நிறைய இருக்காங்க. சாதி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை இன்றைக்கி குறைவாக தான் இருக்குது, இன்னும் மெஜாரிட்டி ஆகலை. இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய பொது கருத்து இன்னும் வலுப்பெறவில்லை. ஆகவே உலகளாவிய அளவில் ஒரு பொது கருத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தலைவர்கள், அறிவார்ந்த பெரியவர்கள் இந்த முயற்சியில் தொடர்ந்து சோர்வின்றி பணியாற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிப்பதில் நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதில் என்ன, ஆண் பிறந்த சாதி, அந்த சாதி நலன் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா எனக்கு என்னுடைய சாதி அடையாளம் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு அதை மட்டும் நான் அழுத்தி பேசுவேன். எனக்கு இந்தியாவில் உள்ள இப்படி பாகுபாடுகளுக்கு ஆளாகக்கூடிய அனைவரின் நலன்களும் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது, ஒட்டுமொத்தமாக சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கும்போது எனக்கு ஒரு பொது சொல் தேவைப்படுகிறது. I need a common term to address the issues across the country. எனக்கு தேசிய அளவில் ஒரு பொது சொல் தேவைப்படுது. நான் மொத்தத்தில் எல்லாரையும் பறையர்னு சொல்லிட முடியாது, அல்லது எல்லாரையும் நான் வந்து அருந்ததியர்னு சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா வெவ்வேறு பெயர்களில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஷெட்யூல் காஸ்ட் மக்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இப்போ இவங்களை எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரே சொல்ல அழைக்கணும். அது சர்வதேச அளவிலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருக்கணும். அப்படி பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சொல் தான் தலித் என்கிற சொல். தலித் என்பது ஒரு சாதியின் பெயர் அல்ல. அதுக்கு புரோக்கன் பீப்புள் அப்படின்னு தான் வந்து மீனிங் சொல்கிறாங்க. நொறுக்கப்பட்ட மக்கள். ஒரு ஷேப்பில் கிடையாது, ஒரு ஐடென்டிட்டியோட இல்லை, ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் கிடையாது. அவன் தமிழனாக இருக்கிறானா இல்லை, வேறு சாதிகளாக இருக்கிறான். அவன் இந்துவாக இருக்கிறானா ஹிந்துங்கிற ஒரு சிங்கிள் ஐடென்டிட்டி கிடையாது, அவன் வெவ்வேறு சாதிகளாக இருக்கிறான். அப்போ நொறுக்கப்பட்டவனாக கிடக்கிறான், சிதறி கிடக்கிறான், ஒன்று சேர முடியாமல் கிடக்கிறான். ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனித்தனி சில்லு சில்லாக சிதறி கிடக்கிறான். ஒரு ஓட்டை உடைச்சா சில்லு சில்லாக போயிடுறதில்ல, திருப்பி ஒட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற ஷெட்யூல் காஸ்ட் பீப்புள்
சிதறி கிடக்கிற காரணத்தினால், சில்லு சில்லாக சிதறி கிடக்கிற காரணத்தினால் அவர்களை அழைப்பதற்கென்று ஒரு பொது பெயர் தலித் என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அது நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. அதற்குரிய விளக்கத்தை சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தருடைய மேனிஃபெஸ்டோவிலையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தலித் பேந்தர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா உருவான காலத்திலேயே 1972 they published their manifesto. அதில் வாட் இஸ் தலித் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. சோஷியலி, எஜுகேஷ்னலி, எக்கனாமிக்கலி, பொலிட்டிக்கலி சப்ரஸ்ட் அண்ட் அப்ரஸ்ட் பீப்புள். அவ்வளோதான். நோ காஸ்ட் ஐடென்டிட்டி. சமூக ரீதியாக, கல்வி ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, அரசியல் ரீதியாக யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவர்களோ அவர்கள் எல்லோரும் தலித்துகள். இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தலித். அப்படி பண்ணால் 100% ஆஃப் விமன் ஆர் தலித். எல்லா சமுதாயத்தை சார்ந்த பெண்களும் தலித்துகள் தான். அதில் ஒருத்த கூட அதில் எக்ஸ்க்ளூட் ஆக முடியாது அந்த டெஃபினிஷன் படி. ஆனால் இன்றைக்கி என்னங்க ஆகிப்போச்சுன்னா, எனக்கு தலித்து வேண்டாம், எனக்கு தலித்து வேண்டாம், தலித்துன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் இங்கே நடக்குது. ஏன்னா இந்த தலித் கன்சாலிடேஷன் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. இன் த நேம் ஆஃப் தலித், these people should not be consolidated for their welfare. அவருடைய நலன்களுக்காக அவர்கள் கன்சாலிடேட் ஆகக்கூடாது என்று கருதுகிறார்கள். நான் ஷெட்யூல் காஸ்ட்ங்கிற பேரில் ஆர்கனைஸ் ஆனாங்க. அது இந்திய அளவில் தான் தெரியும். தலித் என்கிற பேரில் போகும்போது எந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டில் போய் நின்று நீங்கள் தலித்துன்னு சொன்னாலும் அவன் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவான், புரிஞ்சுக்குவான். தலித்னா யார் அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சுக்குவான். Socially excluded people who are called as Dalit. சமூக ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள், வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள், ஏமாற்றப்பட்டவர்கள், உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டவர்கள், பறிக்கப்பட்டவர்கள், இவர்கள் எல்லோரும் தலித் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் எந்த மூலையில் போய் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டி உருவாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற சனாதன சக்திகள் இந்த சமூகத்தில் இருப்பவர்களையே அப்படி பேச வைக்கிறார்கள். எங்களுக்கு தலித்துலாம் சொல்லக்கூடாது. சாதி பெருமை பேசுகிற ஒரு அரசியல் இங்கே நடக்கிறது. சில பேர் சாதி பெருமையை சாதி பெருமைன்னு சொல்ல வேணாம், குடிப்பெருமைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு குடிப்பெருமை என்று சாதியை பாதுகாக்கிற முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள். அது ஒரு சங்கித்தனமான அரசியல். இது சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது அப்புறம் அதில் என்ன பெருமை இருக்கு? என்ன பறையன்னு சொல்லிட்டா நான் என்ன இழிவானவனா? அது எனக்கு பெருமைக்குரிய சொல். எங்கள் தாத்தா ரட்டமலை சீனிவாசன் அப்படி தான் சொன்னார். அம்பேத்கரை பார்த்த பிறகு அந்த விஷயத்தை விட்டார் ரட்டமலை சீனிவாசன். அம்பேத்கரை பார்த்த பிறகு, அவரை விட வயதில் மிக இளையவர் அம்பேத்கர், அவரை பார்த்த பிறகு அவர் தான் என் தலைவர்னு அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பறையங்கிற பெருமை அதெல்லாம் அவர் பேசுறது கிடையாது. அதை எவனும் பேச மாட்டான். இப்போ இந்த சிம்போசியம் எலிமினேஷன் இருக்கு. எலிமினேஷனுங்கிறது அப்புறப்படுத்துதல். ஒரு இடத்துல இருந்து தூக்கி இன்னொரு இடத்துல போட்டுறது, இங்கே கிடைக்கிற தூக்கி எடுத்து வெளில போட்டுறது. எராடிகேஷன்னா துடைக்கிறது, சுத்தமாக இல்லாமல் அழித்தொழிய, சுத்தமாக தொடை தெரியாது எராடிகேஷன். ஆனால் அம்பேத்கர் எராடிகேஷன் சொல்லலை, எலிமினேஷன் சொல்லலை, அனிகிலேஷன் சொன்னார். அனிகிலேஷன் சொன்னால் எங்கேயுமே இது இருக்கக்கூடாது, புண்டற்று வேரோடு கெல்லி எரியப்பட வேண்டும். என் நிலத்தில் இருக்கிற புல்லை பிடுங்கி இன்னொரு இடத்துல போட்டோன்னா அங்கே போய் முளைச்சுங்க. அது எந்த நிலத்துலையும் அந்த புல் பூண்டே இருக்கக்கூடாது, எந்த காலத்திலையும் அது மீண்டும் முளைக்கக்கூடாது, அந்த வேரே இருக்கக்கூடாது. வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் கெல்லி எரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அனிகிலேஷன். அதுதான் அனிகிலேஷன். அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். அவர் எலிமினேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொல்லலை, எராடிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொல்லலை, அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்னு சொன்னார். அந்த வார்த்தைக்கு ரொம்ப வலு அதிகம், ஆழமான ஒன்று. அது
உலகத்தில் எந்த மூலையிலும் சாதி இருக்கக்கூடாது. என் ஸ்டேட்டில் மட்டும் நான் சாதியை ஒழிப்பேன்னு நினைக்கக்கூடாது. எங்கள் தேசத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் சாதியை ஒழிப்புன்னு நினைக்கக்கூடாது. சவுத் ஏஷியா முழுக்க காஸ்ட் இருக்குது. இந்தியாவிலையும் இருக்குது, பாகிஸ்தான்லையும் இருக்குது, பங்களாதேஷ்லையும் இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்கிற இலங்கையில் இருக்குது, நேபாளில் இருக்குது, மியான்மரில் இருக்குது. இந்துக்கள் எங்கெல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் உருவாக்கி இருந்தாலும் சரி, அல்லது அவன் என்ன மொழியில் போயிருந்தாலும் சரி, அவன் என்ன எத்தனை குரூப்பாக இருந்தாலும், அவன் ஹிந்துவாக இருந்தான்னா எந்த மூலையில் போயிருந்தாலும் அங்கே சாதி வேறுபிடிக்கிறது. அங்கே சாதி வேறுபிடிக்கிறது. சாதி இல்லாத தேசத்திலும் சாதி முளைக்கிறது. அதனால்தான் அப்ரூட் இந்துத்துவா என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்துத்துவத்தை வேறறுப்போம் என்று சொன்னார். அதனால்தான் பெரியார் இந்து மதம் சாதியை உயிர் மூச்சாக கொண்டிருக்கிற வரையில் இந்து மதத்தை வீழ்த்தாமல் சாய்க்காமல் சாதியை ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்றார். இதுதான் ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியலான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இது. அதனால்தான் பெரியாரை டார்கெட் பண்ணி பெரியாருங்கிற பிம்பத்தையே ஒழிச்சிட்டா சாதி ஒழிப்புங்கிற அரசியலே ஒழிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆகவே இளம் தலைமுறையினர், குறிப்பாக மாணவ செல்வங்கள், இந்த விஷன், இந்த பார்வை கொண்ட ஒரு தலைமுறையாக வளர வேண்டும். நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்கிறது அப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க. பட் யூ ஹாவ் this kind of vision. What is our society? What is our social structure? Why this discrimination is sustaining generation to generation? ஏன் இவ்வளவு காலமாக இது நீடிக்கிறது? இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இதை புரிஞ்சிக்காமல் இருந்தால் காஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது, நாங்கள் யாரும் பார்க்குறோம் காஸ்ட்டை, இங்கே யாரும் காஸ்ட் பார்க்குறது இல்லையே அப்படின்னு நம்ம மேலோட்டமாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம். ஆனால் நாங்கள் யாரும் காஸ்ட் பார்க்குறது இல்லைன்ட்டு நீ எங்கே போகிறீங்க? உங்கள் தெருவுக்கு போகிறீங்க. நான் எங்கே போகிறேன்? என் தெருவுக்கு போகிறேன். நாங்கள் யாரும் காஸ்ட் பார்க்குறது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம்? எங்கள் சாதியிலே நான் பொண்ணு பார்க்குறேன், உங்கள் சாதியிலே நீங்கள் மாப்பிள்ளை பார்க்குறீங்க. இது ஏன் நிகழ்கிறது? நம்ம பொறுப்பு இல்லை. நாம் அப்படிப்பட்ட சொசைட்டியில் வாழறோம். நம்ம அந்த மாதிரியான சமூகத்தில் வாழறோம். இங்கே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு சொசைட்டி இருக்கிறது. ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இங்கே நிலவுகிறது. அது உன்னையும் விடாது, என்னையும் விடாது. என்ன முற்போக்கான சிந்தனைகளை நாம் உள்வாங்கினாலும் கூட அது நம்மை மறுபடியும் மறுபடியும் அதன் வழிக்கே நம்மை இழுக்கும். எனவே நமக்கு ஒரு விஷன் தேவைப்படுகிறது. அதற்குத்தான் இத்தகைய சிம்போசியம். நமக்கு ஒரு பார்வை, அது ரேடிக்கலாக இருக்கணும், முற்போக்கானதாக இருக்கணும், ரெவல்யூஷனரியாக இருக்கணும், புரட்சிகரமாக இருக்கணும், டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும், ஜனநாயக பார்வை கொண்டதாக இருக்கணும். அதற்கு நாம் முன்வைக்கக்கூடிய பல உத்திகளுள் ஒன்று, இதை எப்படி நாம் சர்வதேசமயப்படுத்துறது அப்படிங்கும்போது ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இதை நம்ம டிஸ்கஷன் கொண்டு போகிறோம். மனித உரிமைகள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் இது ஒரு இனிஷியேட். ஏன்னா மனித உரிமைன்னா உலகம் முழுக்க ஒரே நேரத்தில் ரைட், மனித உரிமைன்னா அவனுடைய அட்டென்ஷன் நம்ம பக்கம் வருது. ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னா இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு பெற்ற அத்தனை பேரும் இதன் பக்கம் திரும்பி பார்க்கிற ஒரு நிலை உடனே உருவாகும். இப்போ இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக தலித் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு.
ரொம்ப ஷேலோவாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் சொல்கிறது வேற, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தலித் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அப்போ தான் அவன் கவனத்தை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த காஸ்ட் பக்கம், நம்ம தலித்துன்னு சொல்லும்போது என்ன ஹியூமன் ரைட்ஸ்னால் ஜென்ரல் தானே, பொதுவானது தானே, அப்புறம் என்ன அதில் தலித் ஹியூமன் ரைட்ஸ்? சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் கிடைக்கிற மனித உரிமைகள் மனிதர்கள் என்கிற முறையில் இவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. தலித்துகள் என்பதனால் அது மறுக்கப்படுகிறது. ஒரு பெண் என்கிற முறையில் சந்திக்கிற கொடுமை ஒருபுறம், அது எல்லா பெண்களுக்கும் நிகழக்கூடியது. ஆனால் தலித் பெண் என்கிற போது அதனுடைய வலி இன்னும் கூடுதலாக மாறுகிறது. கேட்க நாதி இல்லை, எதிர்க்க போதிய வலு இல்லை. எப்படியும் இவர்களை கையாள முடியும் என்கிற ஒரு உளவியல், ஒரு மைண்ட் செட். என்றைக்காவது அக்ரஹாரத்துக்குள்ளே புகுந்து சாதி அடிப்படையில் ஒரு கூட்டு பாலியல் நடந்தது அப்படிங்கிற சான்று உண்டா? இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இந்த சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி வந்துச்சு? ஒரு ஊரில் 2 குடும்பம் 3 குடும்பம் இருப்பாங்க. அவங்க வீட்டை என்றைக்காவது யாராவது கொளுத்தி நம்ம பார்த்துருக்குறோமா? அந்த வீட்டை தீ வச்சுட்டாங்க, அவங்கள கொளுத்திட்டாங்க, அவங்க சொத்துக்களை சூறையாடிட்டாங்க, சொத்துக்களை அடித்து உடைத்து நாசப்படுத்தி விட்டார்கள். இல்லை, ரொம்ப சேஃப்டியாக அவங்களால இருக்க முடியும். இந்தியா முழுக்க அவங்க 2 குடும்பம் 3 குடும்பம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி இருக்குது. ஆனால் 400 குடும்பம் 500 குடும்பம் இருந்தாலும் 1000 குடும்பம் இருந்தாலும் உள்ளே புகுந்து சொத்துக்களை எல்லாம் சூறையாடி வெட்டி காயப்படுத்தி ஆடு மாடுகளை வெட்டி கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு, பெண்களை பாலியல் கூட்டு வன்புணர்வு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தொடர் கதையாக இது தலைமுறையாக நீடிக்கிறது. ஏன் இது நிகழ்கிறது? இது தலித் என்பதனாலேயே. ஒருத்தன் தப்பு பண்ணியிருப்பான், ஒருத்தர் 2 பேர் 2 இளைஞர்கள் எங்கேயோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே ஒரு டீ கடையிலேயே சண்டை நடந்திருக்கும். பஸ்ஸில் வரும்போது ஏதோ தப்பு தாண்டா, ஒருத்தன் காலை மிதிச்சிட்டான்னு சொன்னான். அவங்க மிதிச்சது கூட உண்மையாக கூட இருக்கட்டும், காலை மிதிச்சிட்டான். அவனை அடிக்கலாம், அவனை பிடிச்சிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுக்கலாம், அவன் மேலே நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்லலாம். அவனுக்காக அவனை மட்டுமின்றி அவன் சார்ந்த ஊரையே தீ வைக்கிற கொடுமை, அவன் சார்ந்த உறவினர்களையே வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்குவது, 100 பேர் நிற்கிற இடத்தில் பெண்களை கயர்லாஞ்சி என்கிற இடத்துல தாயையும் மகளையும் 100 பேர் சூழ்ந்திருக்கிற இடத்திலேயே கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்தார்கள். கொடூரமாக சித்திரவதை செய்து படுகொலை செய்து துங்கபத்ரா நதியிலே தூக்கி வீசி எறிந்தார்கள். ஹத்ராஸிலே உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு இளம் பெண் எவ்வளவு கொடூரமாக கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டாள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்போ தலித் என்பதனாலே, பெண் என்பதனால் ஏற்படுகிற கொடுமை, தலித் என்பதனால் மேலும் கூடுதலாக பல ஆண்கள் கூடியிருக்கிற இடத்தில் பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி கொடுமைப்படுத்தி மாறி மாறி அவரை வன்புணர்வு செய்கிற அளவுக்கான ஒரு உளவியல். அது என்ன மாதிரியான உளவியல்? அது யோசிச்சு பாருங்க. அது மிருகத்தனத்தையும் தாண்டிய ஒரு உளவியல், பைத்தியக்காரத்தனத்தையும் மோசமான ஒரு உளவியல், எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாத ஒரு கேவலமான ஒரு உளவியல். அது ஒரு மைண்ட் செட். அதனால்தான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பொதுவான அணுகுமுறை இருந்தாலும் தலித் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை வருகிறது. அப்போ தான் நம்ம காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் பக்கம் உலக சமூகத்தின், சர்வதேச சமூகத்தின் பார்வையை கொண்டுட்டு வர முடியும். டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதுதான் நம்முடைய எதிரி. தனிநபர்கள் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி இல்லை. டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதுதான். ஏன் சாதி ஒழியணுங்கிறோம்? டிஸ்கிரிமினேஷன். ஏன் ஆணவ கொலையை எதிர்க்கிறோம்? டிஸ்கிரிமினேஷன். அது வெறும் கிரைம் மட்டும் அல்ல, அது வெறும் அட்ராசிட்டி மட்டும் அல்ல. அது தனிப்பட்ட முறையில் வெறும் வன்கொடுமை அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை. அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சோஷியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது, ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறது.
அதற்கு பின்னால் இன்னும் போனால் அதற்கு பின்னால் ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது, அல்லது ஒரு கொள்கை இருக்கிறது, அல்லது ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது, ஒரு டாக்ட்ரின் இருக்கிறது. அதைத்தான் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் அடையாளப்படுத்தினார்கள், சனாதனம் என்று அடையாளப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் காலத்தில் அது பார்ப்பனியம் என்று அறியப்பட்டது. தத்துவார்த்த பார்வை உள்ளவர்கள் பார்வையில் அது சனாதனமாக அறியப்பட்டது. இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், பல நூறு ஆண்டுகளாக ஒரு முயற்சி நடக்கிறது, எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி. ஏன்னா சனாதனம் வந்து எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் தலித்ஸ் அண்ட் ஆதிவாசிஸ் அப்படின்னு பண்ணி வச்சுருக்காங்க, எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா சாதியும் ஒரு தெருவில் இருக்கும், இந்த ஒரு சாதி மட்டும் தனியாக இருக்கும். இதற்கு நேர் எதிராக புத்தர் காலத்தில் இருந்து பிராமணர்களை தனிமைப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி நடந்தது. அது நிகழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் ஹிந்து என்கிற அரசியலை கையில் எடுக்கிறார்கள். நீயும் இந்து நானும் இந்து என்றால் அவர்களை தனிமைப்படுத்த முடியாது. இது ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது இந்துன்னு சொல்லிட்டா நாயுடுவும் இந்து, ரெட்டியாரும் இந்து, செட்டியாரும் இந்து, பிராமணரும் இந்து. அப்போ அவர் வந்து மைனாரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது, தனிமைப்படுத்த முடியாது. அதை பாதுகாப்பதற்கு, தக்க வைப்பதற்கு அவர்கள் வரையறுத்திருக்கிற அஜெண்டா அதுதான் வந்து இந்துத்துவா. இந்துத்துவா என்பது வேறு, ஹிந்துயிசம் என்பது வேறு. அது நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். இந்துயிசம்ங்கிறது இந்து மக்களுடைய நம்பிக்கை. சிவன் இருக்கிறான்னு நம்புறது இந்துயிசம், மகாவிஷ்ணு இருக்கிறான்னு நம்புறது இந்துயிசம், முருகப்பெருமானை நம்புவது இந்துயிசம், விநாயகமூர்த்தியை வணங்குவது இந்துயிசம். அந்த கடவுள் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைங்கிறது இந்துயிசம். ஆனால் ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் முன்வைத்திருக்கிற கொள்கை ஹிந்துத்துவா. அது என்னன்னா ஹிந்து கன்சாலிடேஷன், ஹிந்து மெஜாரிட்டேரியனிசம், பெரும்பான்மைவாதம். இந்த தேசத்திற்கு இந்து ராஷ்டிரா என்று பெயர் சூட்டுவது அதுதான் இந்துத்துவா. இதையெல்லாம் சாதிப்பதற்கு முஸ்லீம் மேலையும் கிறிஸ்தவர்கள் மேலையும் வெறுப்பு அரசியலை பரப்புவது இது இந்துத்துவா. இந்த வெறுப்பு அரசியலை இன்னும் தீவிரப்படுத்துவதற்கு மசூதிகளை இடிப்பது, அதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி. மசூதிகளை இடிப்பதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராட்டஜி டு டெவலப் their hatred politics against Muslims and Christians. Why? Because they are converting Hindu people to Christianity and Islam purposefully. இப்படி சொல்கிறான். அவங்க மதம் மாற்றம் செய்கிறாங்க, அவங்க மதமாற்றம் செய்கிறாங்க. அப்போ வெறுப்பு, அந்த வெறுப்பு மூலம்தான் ஹிந்து கன்சாலிடேஷன் நிகழும். ஹிந்து கன்சாலிடேஷன் நிகழ்ந்தால் இந்து மெஜாரிட்டேரியனிசம் இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். இந்து மெஜாரிட்டேரியனிசம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருப்பாங்க. தே வில் த்ரோ அவே த கான்ஸ்டிடியூஷன் விச் மேட் பை டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர். அவங்களுடைய முதல் எதிரி, த ஃபஸ்ட் எனிமி, த பிரைமரி எனிமி இஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. அவங்களுக்கு காங்கிரஸு, கம்யூனிஸ்ட்டு, டிஎம்கே இதெல்லாம் எலக்டோரல் எனிமீஸ், அப்பப்போ சீசனல் எனிமீஸ். அவங்க டெம்பரரி எனிமீஸ். அவங்களுடைய பெர்மனன்ட் எனிமி, பிரைமரி என்மிட்டி எதுக்கு எதிராகன்னா த கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். ஏனென்றால் அது மிக முக்கியமான ஒரு தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. செக்யூலர் ஸ்டேட் என்பதுதான் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று. அப்போ அவங்களுக்கு ஸ்டேட் ரிலீஜன் வேணும். இந்த தேசத்திற்கு இந்து ராஷ்டிரா என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும். இதற்கு பெரிய தடையாக இருப்பது கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, பிரியாம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். புளூரலிசம் அவங்களுக்கு எதிரி, செக்யூலரிசம் அவங்களுக்கு எதிரி, ஃபெடரலிசம் அவங்களுக்கு எதிரி. இதெல்லாம் கண்டென்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன், பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். justice, liberty, equality and fraternity.
ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டின்னா அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது, அவங்கள சகித்து கொள்ளவே முடியாது. ஏன்னா அந்த சோஷியல் ஆர்டர் மாறுது, காலங்காலமாக இருந்த சோஷியல் ஆர்டர் தலைகீழ புரளுது. இப்போது இதையெல்லாம் தூக்கி எறியணும், அதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது, அம்பேத்கரை வெளிப்படையாக எதிர்க்க முடியாது. இது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற பிரச்சனை உங்களுக்கு. அம்பேத்கரை வெளிப்படையாக எதிர்த்தா இந்தியா முழுக்க 30 கோடிக்கு மேலான மக்கள் அவரை குலதெய்வமாக கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான், அவன் பூரா எதிராக திரும்பிடுவான். எலக்டோரலாக அவங்களுக்கு பெரிய எஃபெக்ட், பாதிப்பு உருவாகும். பெரியாரை எதிர்த்தா பிரச்சனை கிடையாது, அவனுக்கு எலக்டோரலாக எந்த பாதிப்பும் வராது. அம்பேத்கரை எதிர்த்தா எலக்டோரலாக பெரிய பாதிப்பை சந்திக்க நேரும். இதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு செய்தி. அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய தலைவர்கள், மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற தலைவர்கள், இந்த சிம்போசியம், இந்த கருத்தமர்வை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார்கள். அது தொடர்பான ஒரு ரிட்டன் ஸ்பீச் என்கிட்ட இருக்குது, அதை ஜெராக்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் கொடுத்துட்றேன், அதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகும் இதை நான் படிக்க. நீங்கள் ஓகே சொன்னால் படிக்கிறேன், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதுதான் கண்டென்ட் ஆஃப் தி சிம்போசியம், விஷன் ஆஃப் த சிம்போசியம். பட் we have to work hard to annihilate the caste system in our country with the ideology of Dr. B.R. Ambedkar. அம்பேத்கரை வெறும் தலித் தலைவராக பார்க்குறவனுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது. அம்பேத்கர் ஒரு தலித் ஐடென்டிட்டியோடு பார்க்குறவனால இதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அம்பேத்கர் ஒரு புதிய இந்தியாவை படைப்பதற்கு தன்னை ஒப்படைத்து கொண்ட ஒரு மாமனிதர், ஒரு மகத்தான கருத்தியலாளர். குறிப்பாக மாணவ செல்வங்கள், அதுவும் இந்த துறையில் மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க், சமூக சேவை புரிய வேண்டும் என்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோட இங்கே மாணவர்களாக வந்திருக்கிற நீங்கள் அம்பேத்கரை முழுமையாக படிக்க வேண்டும், பெரியாரையும் படிக்க வேண்டும், சர்வதேச அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய மாமேதை மார்க்ஸ் அவர்களையும் படிக்க வேண்டும். இந்த கருத்துக்களோடு இளம் தலைமுறையினர் பொது வாழ்வில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளோடு இந்த வாய்ப்புக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்து எனது உரையை உங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் நகல் எடுத்து வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்து நேரத்தின் அருமை கருதி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Please. Check. Thank you, sir. Check. அடுத்ததாக நம்ம ஒரு கேள்வி பதில் செஷன், ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். உங்கள் கேள்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேள்விகள், ஒரு சில கேள்விகள் நீங்கள் ஷார்ட்டாக கேட்டால் நல்லா இருக்கும், ரொம்ப பெருசாக எதுவும் கேட்க வேண்டாம். கிறிஸ்பாக கேட்டால் நல்லா இருக்கும். வெரி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். I have to leave. Thank you very much. Thank you. வணக்கம், என் பெயர் சஞ்சய், நான் இங்கே சோஷியல் ஒர்க்கராக இருக்கேன். என் கேள்வி தொல் திருமாவளவனுக்கு கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், அனிகிலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட் பற்றி பேசும்போது இந்தியாவில் இங்கே இருக்க சனாதன அமைப்புகளுக்கு பிக்கஸ்ட் எதிரியாக இருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்ட்டு நம்ம பேசணும். என்னோடய கேள்வி என்னென்னா, வாட் கேன் பி த குளோபல் கம்யூனிட்டி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் த Indian Constitution approach to address the annihilation of caste, or how to address caste-based discrimination?
ஓகே, சும்மா தமிழ்லே கேளுங்க. ஓகே, தமிழ்லே கேளுங்க. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இங்கே இருக்க சனாதன சக்திகளுக்கு பெரிய எதிரியாக இருக்கும்போது, குளோபல் கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க, குளோபலாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் பேசுகிறவங்க, இங்கே இருக்க அரசியலமைப்பிலிருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணி அவங்க இங்கே இருக்க ஜாதிய டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணி அதை அட்ரஸ் பண்ணலாம்? நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு அரசமைப்பு சட்டம் இருக்குது. அதுபோல் நம்முடைய நாட்டுக்கும் அரசமைப்பு சட்டம் இருக்குது. இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் நாம் என்ன கோட்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு தேசத்தை கட்டி எழுப்புகிறோம் என்பதற்கான அடிப்படை கோட்பாடுகளை விவரிப்பது தான் பிரியாம்பிள். அந்த பிரியாம்பிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கோட்பாடுகளை சர்வதேச சமூகத்தை சார்ந்த மனித உரிமை ஆர்வலர்கள், முற்போக்கு சக்திகள் அறிந்து கொள்ளுகிற போது நம்மோடு அவர்கள் கைகோர்த்து நிற்பார்கள். அவர்களுக்கு இதை எடுத்து செல்ல வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. அவங்களா படிக்க மாட்டாங்க, அவங்களா தெரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு தான் நாம் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை எல்லாம் அகில இந்திய அளவிலும் அகில உலக அளவிலும் அவ்வப்போது கூடி கலந்துரையாடல் செய்கிறோம். உலகம் முழுவதும் பாகுபாடுகளுக்கு உட்படுகிற சமூகங்களோடு ஒரு உறவை கட்டி எழுப்புகிறோம். நமக்கிடையில் ஒரு முன்னணி, இப்போ ரோமா கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவங்க நம்மோடு பேசுகிறாங்க, பிராக்கிமின் சமூகத்தை சார்ந்தவங்க நம்மோட உறவாடுறாங்க, நாம் அவங்களோட ஒரு நட்புணர்வை வளர்க்குறோம். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அஸ், நம்முடைய பொறுப்பு. இது குளோபல் கம்யூனிட்டிக்குன்னு ஒரு தனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அமைதியாக இருந்துட முடியாது. அவங்க இதை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட, அவங்க என்ன நம்மக்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்கிறத விட, நாம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம், எப்படி அவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறோம், அதை எப்படி சர்வதேச சமூகத்துக்கு கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கிறோம், எப்படி சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை தான் நமக்கு தேவை. யாரோ நமக்கு விடுதலை பெற்று தருவார்கள் என்று எண்ணாமல், நாமே நமக்கான விடுதலையை பெறுவதற்கு, சாதியை ஒழிப்பதற்கு, சாதியற்ற ஒரு தேசத்தை கட்டமைப்பதற்கு, சமத்துவ இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கு நாம் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராஜலக்ஷ்மி. நான் இப்போ புளியந்தோப்பில் சமூக பணியாளராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, நான் கடந்த ரொம்ப நாளாகவே பார்த்துட்ருக்கிறதுனா, பொதுவாகவே நம்ம ஊர்களில் இருக்கிற, அதாச்சும் கிராமப்புறங்களில் தலித் மக்களோட பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நகர்ப்புற தலித்துகளை பற்றிய பிரச்சனைகள் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்டாக நம்ம எஜுகேஷன் அண்ட் ரொம்ப கிரிமினல் வயலன்ஸில் நம்ம பிள்ளைங்க எதில் ரொம்ப முக்கியமாக அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம மக்கள்கிட்டேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர்றது, அதாச்சும் தலித் மக்கள்கிட்டேருந்து இதை எப்படி அப்புறப்படுத்துறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ அர்பன் தலித்ஸோட லேண்ட் ரைட்ஸை பற்றி ரொம்ப கம்மியாக பேச வேண்டிய இதுலேயும் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஸோ இதை அர்பன் தலித்ஸ் கிட்ட நான் எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு சஜஷன், ஒரு அட்வைஸாக யார்கிட்ட இருந்து கிடைச்சாலும், தோழர் திருமா கிட்ட இருந்து கிடைச்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் கேள்விங்கிறது இஷ்யூ பேஸ்டு கொஸ்டின். இது நம்ம இப்போ ஐடியாலஜிக்கல் பேஸ்டான டிஸ்கஷன் தான் நம்ம பேசுகிறோம். பொதுவாக காஸ்ட்னா என்ன, காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்ன, அதுக்கான பின்னணி என்ன, அதை எப்படி நாம் அனிகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வைடான ஒரு விஷயம், ஒரு பரந்த பார்வையில் நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ நீங்கள் பேசுகிறதுங்கிறது அர்பன் தலித்து, ரூரல் தலித்து, அவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். இது அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் மக்களை நாம் அரசியல்படுத்தி அவங்கள போராட வைக்கிறது தான். அதுதான் அவங்கள அதுதான் அம்பேத்கர் எஜுகேட், அஜிடேட், ஆர்கனைஸ்ன்னு சொன்னார். இந்த மக்கள்கிட்ட அவங்க பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்கிறதுங்கிறதுக்கே நம்ம உழைக்க வேண்டியிருக்கு, பாடுபட வேண்டியிருக்கு. அவங்க இதெல்லாம் கடவுள் விதித்த விதி அப்படின்னு நினச்சி எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு சகிச்சுக்கிட்டு போகிற ஒரு உளவியலோடு இருக்கிறாங்க, அந்த மைண்ட் செட்டோடு இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்கள இல்லை இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எதிர்த்து போராடணும், போராடினாக்கா அதுக்குரிய தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை நம்ம கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை அந்தந்த பகுதி வாரியான இயக்கங்கள் தான் செய்ய முடியும்.
ஒரு பெரிய இயக்கம், அதையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை விட இந்த மாதிரி ரொம்ப நூக் அண்ட் கார்னர், ரொம்ப இன்டீரியர் இஷ்யூஸில் நம்ம போகும்போது அந்தந்த பகுதிகளில் நீங்கள் இயக்கங்களை கட்டமைக்கணும். அந்த பகுதியில் இப்போ புளியந்தோப்புனா புளியந்தோப்பு மக்கள் அமைப்பு அப்படிங்கிற பேரில் ஏதாவது ஒரு மக்கள் இயக்கம் அப்படிங்கிற பேரில் நீங்கள் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அவங்க ஒரு கம்யூன் லைஃபுக்கு வரணும். அவங்க ஒன்றா சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு 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 சூழலை நாம் உருவாக்கணும். இப்போ அங்கே நடக்கிற கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதை தடுக்கிறது, ரவுடிசம் அதை தடுக்கிறது, திருட்டு அதை தடுக்கிறது, அதில் வரக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தணுன்னா அஃபிஷியல்ஸை போய் அப்ரோச் பண்ணுறது, போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது, ரெவென்யூ அஃபிஷியல்ஸை போய் பார்க்குறது, அவங்களுடைய டிமாண்ட் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வரிசைப்படுத்தி அதை முன்னிறுத்தி அதற்கான ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கான ஸ்ட்ரகிளை எடுக்கிறது. இந்த மாதிரி இஷ்யூ பேஸ்ட், ஜோனல் பேஸ்ட் ஒரு பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட் என்பது அது ஒன்று தான் அதுக்கு வழி. அதை விடுதலை சிறுத்தை தான் அங்கே பேசணும் அப்படின்னு இல்லை. இந்த மாதிரி அங்கங்கே தனித்தனியாக இயக்கங்கள் இளைஞர் பேரவைன்னு உருவாகலாம், விமன் ஃபோரம்னு உருவாகலாம். அங்கே இருக்கக்கூடிய பேரில் ஏதாவது அந்த ஊர் பேரில் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கலாம். அது ரெகுலராக அவங்கள மீட் பண்ணணும், ரெகுலராக அவங்கள பொலிட்டிசைஸ் பண்ணணும். இந்த பொலிட்டிசைசிங் த பீப்புள் அதுதான் ஒரே ஒரு வழி. மக்களை அரசியல்படுத்துவது தான் மக்களே தங்களை தற்காத்து கொள்வதற்கான வழி. சினிமாவில் வர ஹீரோ மாதிரி திடீர்னு ஒரு ஆள் அவங்கள பாதுகாத்துற முடியாது. அது மாதிரி ஒரு இயக்கம் பாதுகாத்துற முடியாது. We have to politicize the people to save themselves. குட் ஈவினிங் சார். என் பேர் மந்த்ரா. நான் இங்கே தான் ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கேன். நான் ஒரு 4 வருஷமாக இங்கே பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன். விமன் அண்ட் பாலிடிக்ஸில் தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். கிராஸ் ரூட் லெவலில் அக்கார்டிங் டு யூ அண்ட் ஆல் வி ஆர் சேயிங் தட் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரி வேர் விமன் ஆர் have been given with the representation at grass root level. கிராஸ் ரூட் லெவலில் நம்மளோட பாலிடிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தண்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு இது வைக்கிறோம். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் கூட ஒரு எஸ்சி விமன் பஞ்சாயத்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஷீ இஸ் நாட் அலவுட் டு த எஸ்எம்சி மீட்டிங். ஊரில் இருக்கிற ஸ்கூலை வரைக்கும் நீ பார்த்துக்கோ, அந்த மீட்டிங்க்கு மட்டும் நீ போ அப்படின்ற அளவில் இந்த இடத்துல நிறைய லேப்ஸஸ் லேகுனாலாம் இருக்குது. இதை அட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி லைக் யூ மென்ஷன் ஜஸ்ட் நவ் ஹவு டு பொலிட்டிசைஸ் பீப்புள் அப்படின்ற போது விமனை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எஸ்பெஷலி தலித் விமன் ஃபேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு குளோபல் லெவலில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு வாட் குட் பி த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் விச் வி குட் அடாப்ட் ஆர் அதுக்கான நெட்வொர்க்கிங் ஸ்டைல்ஸ் நம்ம ஏதாச்சும் இது பண்ண முடியுமா? ஹவு குட் வி எமர்ஜ் அப்படின்றது அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ரிசர்ச் கான்டெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரியான ஸ்டடீஸ்லாம் இன்னும் கூட இது பண்ணிகிட்டே வந்தால் இதுவாக இருக்கணும்? உங்களோட சஜஷன்ஸ் எனிதிங் விச் யூ குட் ஷேர். இல்லை, பெண்கள் இப்போ தான் எம்பவர் ஆகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகிருக்கு. இப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி ரிசர்வேஷனுங்கிறது வந்துச்சு லீகலாக. அதுக்கு முன்னால் வரையிலும் அது கற்பனைக்கு கூட எட்டாத ஒன்று. அந்த அதிகாரமாக இருந்தாலும், அதிகாரம் வாய்ந்த பதவியாக இருந்தாலும் அது ஆண்களுக்கே உரியது 100% அப்படிங்கிற நிலை தான் இருந்துச்சு. இப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது பற்றிய விழிப்புணர்வும் இதை பற்றிய ஒரு பெரிய டிஸ்கஷனும் டிபேட்டும் நேஷ்னல் லெவலில் நடந்ததுனால தான், லோக்சபாவில் ராஜ்யசபாவில் நடந்ததுனால தான் அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு சட்டமாக வருது. ஒரே நாளில் ஒரு தலைவர் நினச்சி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துட முடியாது, அது யாராலையும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தில் கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு சூழல் கனிந்ததற்கு முன்னால், அப்படி ஒரு சூழல் உருவாகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு ப்ரொலாங்டு டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கு, ஸ்ட்ரகிள் நடந்திருக்கு. அந்த விஷன் உள்ள ஆண்கள் அந்த போராட்டத்தை நடத்தியிருப்பாங்க. அப்போ பெண்கள் ரொம்ப 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 மைனராக தான் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்திருக்கும். தேசிய அளவிலே விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில 100 பேர் தான் பெண்கள் அரசியலில் இருந்திருப்பாங்க. இப்போ பெண்களுக்கு இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும், அவங்களுடைய எம்பவர்மெண்ட் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் நீண்ட காலமாக நடந்ததனுடைய விளைவாக ஒரு சட்டம் வந்துச்சு. அந்த சட்டம் வந்ததுனால இன்றைக்கி அவங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவராக முடியுது. இப்போ இன்றைக்கும் அவங்களால அந்த நாற்காலில் போய் உட்கார முடியல அப்படின்னு நாம் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து சொல்கிறோம், இன்றைக்கும் அப்படின்னு. அப்போ இன்றைக்கும்னா நாம் ஒரு 10 வருஷத்தில் இதெல்லாம் மாறிடணுங்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். அப்படி மாற முடியாது. அது இன்னும் பல 10 ஆண்டுகள் நம்ம போராட வேண்டியிருக்கும். இது யதார்த்தமான ஒரு அரசியல், நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அரசியல். இப்போ இன்றைக்கும் சாதியை ஒழிக்க முடியலையே, என்னமோ சர்டிஃபிகேட்டில் சாதி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்களே,
பள்ளிக்கூடத்தில் சாதியை கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சில பேர் ரொம்ப சொத்தை வாதத்தை குதர்க்கவாதமாக முன்வைப்பாங்க. அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையில் நீடித்து அவங்க எம்பவராக அந்த எம்பவர் ஆகக்கூடிய எண்ணிக்கை பெருகும்போது, இப்போ உதாரணத்துக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் ஒரு 1000 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 10 பேர் பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்த 10 பேரையும் கேவலமாக பார்ப்பாங்க. ஆண்கள் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, அவங்கள வந்து தப்பாக கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. 1000 பேர் இருக்க இடத்துல ஒரு 100 பெண்களாக மாறும்போது, 200 பெண்களாக மாறும்போது, 300 பெண்களாக மாறும்போது எவனும் வாய் திறக்க மாட்டான். அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது யாராலையும் பேச முடியாது. 500 ஆண்கள் 500 பெண்கள் உட்கார இடத்துல எந்த பெண்ணையாவது யாரையாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியுமா? கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ண முடியுமா? இப்போ அந்த எண் வந்து மாறுபட அளவு மாறுபடும் போது பண்பு மாறுபடுங்கிறது மார்க்சியத்தில் ஒரு விதி இருக்குது. அளவு மாறுபடுகிற போது தன்மை மாறுபடும் அப்படிங்கிற ஒரு டயலக்டிக்கல் லா இருக்குது. அதுதான் இயங்கியல் விதி. இப்போது பெண்கள் வந்து இன்னும் நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் வரணும். அவங்க வந்து நான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர், நீ என்ன அங்கே வந்து நிற்கிறேன்னு புருஷனை போச்சு இடிக்கணும், போயா வெளியேன்னு, நீ என்ன போய் தலைவர்னு சொல்கிற அப்படின்னு. அப்போ அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து பெண்கள்கிட்டருந்து வரணும். இவன் ஊரெல்லாம் போய் நான் தான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர், நான் தான் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். போய் ரொம்ப துருவி கேட்டான், இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் தான் தலைவரும்பான். இப்போ இந்த நிலை ஏன் நீடிக்குதுன்னா இன்னும் வந்து மேல் டாமினேஷனுங்கிறது லைவில் இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம்னா விமன்கிட்டருந்து இன்னும் அந்த கிளைமிங் அத்தாரிட்டி வரல. இந்த கிளைம் பண்ணணும், ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணணும், இது எனக்கான உரிமை, இந்த உரிமையை நான் தான் வந்து நுகர வேண்டும், இந்த அதிகாரத்தை நான் தான் நுகர வேண்டும் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும்னா அந்த நம்பர் கூடும்போது தான், அந்த எண்ணிக்கை பெருகும்போது தான், அந்த 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 அவேர்னஸ் டெவலப் ஆகும்போது தான். அதனால் வந்து நாம் முதல்ல நேஷ்னல் லெவல்லே நமக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கா பெண்கள்கிட்ட. இப்போ இந்த நிமிஷம் வரையிலும் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு 33% வரையறை பண்ணதும் ஆண்கள் தான். பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வேணும்னு பேசுகிறதும் ஆண்கள் தான். பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தாமல் தடுத்து வச்சிருக்கிறதும் ஆண்கள் தான். ஆனால் பெண்கள் தரப்பிலிருந்து எந்த பெண் அமைப்புகளும் பெருசாக எங்களுக்கு வந்து ஏன் பாப்புலேஷனில் நாங்கள் 50% இருக்கிறோம், உன்னை யார் 33% ஃபிக்ஸ் பண்ண சொன்னது, இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணவன் யாரும் கேட்கல. எப்படி 33% நீ ஃபிக்ஸ் பண்ண, அதுக்கு என்ன வரையறை, என்ன அதுக்கான கிரவுண்ட்ஸ் என்ன, யாரும் கேட்கல. அப்போ பெண்கள் அமைப்புங்கிறதே வந்து தங்களுக்கான உரிமைகளை அல்லது தாங்கள் எம்பவர் ஆகணுங்கிற அந்த உரிமை குரலை அவங்கள்ட்ட இன்னும் நம்ம பெற முடியல. அது வளரணும். அது வளரும்போது தான் உங்களுக்கு குளோபல் நெட்வொர்க்லாம் கிடைக்கும். நிறைய குளோபல் நெட்வொர்க்கு, நிறைய அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இந்த இடத்த வந்ததுனால தான் இப்படி தெரியுது. இந்த சிம்போசியத்தில் நம்ம கலந்துக்கலன்னா நமக்கு இப்படி ஒரு ஒர்க்கு நடக்கிறதே தெரியாது. இப்போ இங்கே கூட நாம் என்ன நினச்சிருந்தோம்னா இது ஒரு பெரிய அளவில் நம்ம பேசிட்டோங்கிற மாதிரி நினைப்போம். ஆனால் வெளியில் போனால் இது வந்து பெருசாக யாருக்குமே தெரியாமல் தான் இருக்கும். இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா இருந்தும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்கிளில் தான் அது சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அது ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமில் போய் சர்க்குலேட் ஆகாது. சோஷியல் மீடியா கூட கன்ஃபைன்டாக தான் இருக்குது. இப்போ என்னை பற்றிய செய்தி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட்களோட மட்டும்தான் பரவிக்கிட்டு இருக்கும். நெகட்டிவான செய்தினா எல்லா இடத்துலையும் போயிடும். எனக்கு எதிரான அவதூறுனா எல்லாம் எடுத்து பரப்புவான். அது மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துடும். இப்போது எந்த இஷ்யூ நம்ம வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமில் கொண்டு வர்றதுக்கான உத்தி என்ன, அப்போ எந்தெந்த பிளாட்ஃபார்மை நம்ம பயன்படுத்தணும். இந்த மாதிரி நிறைய அங்கங்கே செக்டேரியன்ஸாக அங்கங்கே இருப்பாங்க, தனித்தனியாக இருப்பாங்க, வெவ்வேறு பேரில் இயங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒருங்கிணைக்கணும். அது எப்போ நிகழும்னா நாம் முதல்ல ஒரு ரெகக்னைஸ்டு ஆர்கனைசேஷனாக மாறும்போது தான். நம்மளை வந்து ஒரு அமைப்பாக, நம்மளை ஒரு ஃபோர்ஸாக அங்கீகரிக்கப்படுகிற போது தான் ஒரு சங்கமும் இன்னொரு சங்கத்தை அங்கீகரிக்கும். நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன்னொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை எப்போ மதிப்பான்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் வாங்கினா தான், எலெக்ஷன் கமிஷனில் ரெகக்னைஸ்டு பார்ட்டியாக இருந்தால் தான், இல்லைனா அவன் வந்து நம்மளை ஒரு பொருட்டாக கருத மாட்டான். அதே மாதிரி தான் விமன் ஆர்கனைசேஷனும். அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு போராடக்கூடிய அமைப்புகள் அங்கங்கே அவங்களுக்கான உரிமைகளை கிளைம் பண்ணணும், அதுக்காக போராடணும், அந்த மாதிரியான ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கணும். இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம செய்யும்போது தான் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு அந்த குளோபல் அவேர்னஸும் உருவாகும், நெட்வொர்க்கும் கிடைக்கும். சொல்லுங்க.
ரைட், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவ்வளோதான். ரைட். ரெண்டு தான். ஆக்சுவலி நான் அரவிந்த் ஜேஎன்யூவில் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் பாலிட்டிக்ஸில். கேள்வி இப்போ குளோபல் கேஸ்ட் நம்ம பேசுகிறோம், பட் குளோபல் ஆர்டர் இப்போ ட்ரம்ப் வந்ததுனால குளோபல் பாடிஸ்க்கான பவர் இல்லாமல் போகுது. இப்போ எப்படி நம்ம எரடிகேஷன் ஆஃப் குளோபல் கேஸ்ட் கொண்டு வருவோம்னு ஒரு கொஸ்டின். அண்ட் ஒரு ரெக்வெஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ இந்த குளோபல் நம்ம குளோபல் கேஸ்ட்டை நம்ம குளோபலைசேஷனாக பேசும்போது இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாரையும் பாதிக்கிறது ரீசெண்டாக யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸுக்கு யூஜிசி கேஸ்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அப்பர் கேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பண்ணுறாங்க, ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு இந்த சிம்போசியம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்குது டு ஆல் த பேனலிஸ்ட்? கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் குளோபல் இப்போ குளோபல் பாடிஸ் பவர் எல்லாம் கம்மியாயிட்டு இருக்கு. யுஎன் பாடிஸ் ஆகட்டும், ஏன்னா ட்ரம்ப் பிரசிடென்சி இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் வெளியே வந்துட்டாரு. ஸோ இப்போ இந்த குளோபல் பாடிஸ் மூலமாக நம்ம எப்படி குளோபல் கேஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ண முடியும்? ஏன்னா பாடிஸே பவர் கம்மியாயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா ட்ரம்ப் ஃபண்டிங் பண்ணுறதுல டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்து வெளியே வந்துட்டார். யுஎன் பாடியிலையும் பெருசாக ரோல் இல்லாமல் போகுது. யுஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனும் கடந்த 10-15 வருஷமாக எதுவும் ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணுறதில்ல. இதில் எப்படி நம்ம குளோபல் கேஸ்ட் அந்த பாடிஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்? எரடிகேஷனோ எலிமினேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அனிகுலேட் பண்ணுறதுக்கோ. ரெண்டாவது யூஜிசியில் இப்போ யூஜிசி ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போது யூனிவர்சிட்டிஸில் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்தால் அதை ப்ராப்பராக அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 days பேக் கொண்டு வந்த ரெகுலேஷன்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அப்பர் கேஸ்ட்டும் ஏபிபி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனில் அப்பர் கேஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணல, ஒன்லி தலிட்ஸ், எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் இது அட்ரஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த யூஜிசி கொண்டு வந்த கேஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தலிட்ஸ் கான ரெகுலேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அப்பர் கேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பண்ணுறாங்க. ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கடந்த ஒரு வாரமாக. அதை பற்றி இந்த சிம்போசியம் கண்டம் பண்ணுதா இல்லை எப்படி அவங்க ஸ்டாண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். தேங்க்யூ. அமெரிக்கா ஐநா பேரவையினுடைய முக்கியமான அவைகளிலிருந்து வெளியேறுவது என்பது அங்கே ஒரு உலகளாவிய அரசியல். அதில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய பிற நாடுகள் தான் அதை அட்ரஸ் பண்ண முடியும். நம்மள மாதிரியான சிவில் ரைட்ஸ் அமைப்புகள் அதில் கருத்து தான் சொல்ல முடியும். அதில் எந்த புஷ்அப்பும் நம்ம பண்ண முடியாது. இந்திய அரசு அதை எப்படி அணுகுகிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதில் நம்முடைய ரோல். இந்திய அரசு இதுவரையிலும் அமெரிக்காவுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு எந்த எதிர்வினையும் ஆற்றலை, கருத்தும் சொல்லலை. கூடுதலான வரி விதிப்பை எல்லாம் அவங்க செய்தும் கூட அவங்க கண்டிக்கிற நிலையில் இல்லை. ஒரு சில நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கின்றன, கண்டனமும் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. உலகளாவிய இந்த அரசியலில் நம்ம மாதிரி சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பெரிய தாக்கத்தை எதையும் நம்மால் ஏற்படுத்த முடியாது. அதில் கருத்து தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் அப்படியே போகாது. நிச்சயமாக மற்ற நாடுகள், முற்போக்கான நாடுகள் நிச்சயமாக ஒருங்கிணைவாங்க. அமெரிக்காவுக்கு ஒரு கடிவாளம் போடுவாங்க. அது நிகழும். நம்முடைய நாடு அதில் என்ன ரோல் எடுக்கணுங்கிறத வேணால் நாம் கருத்தாக சொல்லலாம், போராட்டங்களின் மூலமாக பதிவு செய்யலாம், சோஷியல் மீடியாவில் எழுதலாம். மற்றபடி அதில் பெருசாக நமக்கு ரோல் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல. ரெண்டாவது, நீங்கள் இந்த யூஜிசி பற்றி சொன்னீங்க. எந்த திருத்தத்தை கொண்டு வந்தாலும், முற்போக்கான மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலும், உயர் சாதி மனோநிலை உள்ளவர்கள் உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இப்போ மண்டல் பரிந்துரையை நடைமுறைப்படுத்துவோன்னு விபி சிங் அறிவித்த உடனே பிஜேபியிலிருந்து ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு எல்லாம் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்தார்கள். ரத யாத்திரையெல்லாம் புறப்பட்டார் அத்வானி. ஆனால் அதெல்லாம் மீறி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ தான் ஓபிசி சமூகங்கிற ஒரு லேயர் பெரிய அளவில் வெகுண்டு எழுந்தது. அது வரையிலும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எதிராக யாரும் ஆர்கனைஸ் ஆகலை, பிஜேபிக்கு எதிராகவும் ஆர்கனைஸ் ஆகலை. இப்போ அத்வானி தலைமையில் ஒரு ரத யாத்திரை நடக்கும்போது அவங்களுடைய உண்மை முகம் வெளிப்பட்டது. அப்போ லல்லு பிரசாத் யாதவ், முலாயம் சிங் யாதவ்,
ஷரத் யாதவ், நிதிஷ்குமார், இப்படி வட இந்திய தலைவர்கள் ஏராளமானவர்கள், ராமனோகர் லோகியாவின் தலைமையில் அரசியலுக்கு வந்தவர்கள், ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் தலைமையில் அரசியலுக்கு வந்தவர்கள், இவங்கெல்லாம் உடனே சமூக நீதிக்கான அரசியல் பேசினார்கள், வெகுவாக ஆர்கனைஸ் ஆனாங்க. இப்போது இன்றைக்கி வண்டல் பரிந்துரை நடைமுறையில் இருக்குது. அந்த மாதிரி மாணவர்கள் மத்தியில் யூஜிசி கொண்டு வந்திருக்கிற ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி மாணவர்களுக்கான உரிமைகளை பாதுகாக்கும் அந்த ஷரத்துகளை முன்னிறுத்தி உயர் சாதி மாணவர்கள் எதிராக நடத்துகிற போராட்டத்தை நீர்த்து போகச் செய்யக்கூடிய வகையில் மாணவர்கள் தான் ஆர்கனைஸ் ஆகணும். முதல்ல நம்மளை மாதிரி இருக்கிற அமைப்புகள் வந்து அதில் கருத்து சொல்லலாம், கண்டனம் தெரிவிக்கலாம். ஆனால் அங்கே மாணவ சமூகம் அவர்களுடைய போராட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு இயக்கத்தை, ஒரு மூமெண்ட், ஒரு ஜனநாயக முறையிலான ஒரு இயக்கத்தை முன்னெடுக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் மாணவர்களோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். நான் குதிரை வண்ணாருக்காக வேலை செய்துட்டு வரேன் கடந்த ஒரு 30 ஆண்டுகளாக. ஒரே தொழிலை செய்கின்ற மேட்டுக்குடியில் இருக்கிற மக்களுக்கு, துணிவெடுக்கிறவங்களுக்கு, கிறிஸ்தவர்களுக்கு எம்பிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இந்துக்களுக்கும் எம்பிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஜாதிய ரீதியாக எம்பிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, மத ரீதியாகவும் கரெக்டான ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. சேரியில் வாழ்கின்ற கிறிஸ்தவ புதிரை வண்ணார்களுக்கு பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இந்து புதிரை வண்ணாருக்கு எஸ்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து வெல்ஃபேர் போர்டு டிக்ளேர் பண்ணியும் அந்த பணப்பயன்களை இவங்க யாருமே அடைய முடியல. என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க? என்ன நலவாரியத்தில் நலவாரியத்தினுடைய பணப்பயன்பாடுகள் எல்லாமே கொடுத்தும் இந்த சாதி சான்று கொடுக்காததுனால அவங்க வெல்ஃபேர். சாதி சான்றிதழ் பிசின்னு கேட்குறீங்களா, எம்பிசின்னு கேட்குறீங்களா? அது எனக்கே தான் ஒரு குழப்பமாக இருக்கேன். மக்களுக்கும் குழப்பமாக இருக்குது, எங்களுக்கும் குழப்பமாக இருக்கு. மத ரீதியாக கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு போனால் யாராக இருந்தாலும் இங்கே வந்து இப்போ பிசி தான் கொடுக்குறாங்க. எஸ்சி மேட்டுக்குடி உள்ளவங்களுக்கு எம்பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்களே, அது மேட்டுக்குடி கிறிஸ்தவ வண்ணார்களுக்கு, அதாவது மேல் சாதிக்காரங்களுக்கு துணிவெடுக்கின்ற இந்துவாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எம்பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க, மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்சியை விட பிசியை விட எம்பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேட்டுக்குடி பணக்காரங்களுக்கு, உயர் சாதி திருக்கிறவங்களுக்கு எம்பிசின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே சேரியில் பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர்களுக்கு பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இந்து மக்களுக்கு எஸ்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி ஒரே குழப்பம். இந்த மாதிரி குழப்பத்தை மக்கள் அதனால் என்ன பண்ணல, அவங்க நலவாரியத்தில் பயன்பாடுகளை எதுவுமே அவங்களால அடைய முடியல. இந்த சர்டிஃபிகேட் இல்லாதனால அரசாங்க அதிகாரிகள் கொடுக்கவும் மாட்டேன்றாங்க. இது ஒரு பக்கம் இருக்க. போன வாரத்தில் ஒரு சண்டை நடந்துச்சு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், வானாபுரம் தாலுக்காவில் ஒரு கிராமத்தில் பானாவூர்ன்ற இடத்துல. 2 பேருமே இந்துக்கள் தான். தேர் தூக்குறாங்க, மத ரீதியாக ஒன்றா தூக்குனா என்ன, உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க தேரை தூக்கக்கூடாதுன்றானுங்க. இப்போ மத ரீதியாக இந்து தேர் தான் தூக்கிட்டு போகிறீங்கன்னா அதெல்லாம் முடியாதுன்றாங்க. அப்போது இதை வந்து இந்த குழப்பங்கள், வண்ணார்களுக்கு கடை சாதி வேறு சாதி இல்லை. அதுக்கு பிறகு இவர்களுக்கு எம்பிசி, பிசியா, எம்பிசியா, எஸ்சியா, இது அனைத்தையும் மத ரீதியாக கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை ஜாதிய ரீதியாக கொடுத்துருக்கீங்களான்றதை நீங்கள் கண்டிப்பாக இது சட்டமன்றத்திலையும் பாராளுமன்றத்திலையும் செய்து சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரும்படி அந்த மக்களின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. பொதுவாக மத மாற்றத்தை தடுக்கிறதுக்காகவே கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறுறவங்களுக்கு எஸ்சி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது இல்லைன்னு ஒரு முடிவு அரசாங்கம் எடுத்துருக்குறாங்க. எஸ்சி கிறிஸ்டியன்னு கொடுக்கறதில்ல, பிசி தான் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அது மத மாற்றத்தை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஐடியா. இது சம்மந்தமாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதை பெண்டிங் வச்சுருக்காங்க, நீண்ட காலமாக அப்படியே கிடப்பில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த வழக்கு விரைந்து முடியணும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோரிக்கை திரும்ப வச்சதுனால முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கேஜி பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் இந்த கிறிஸ்தவ சமூகத்தினுடைய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் இதையெல்லாம் கண்டறிவதற்காக ஒரு ஆணையம் அமைச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு கமிஷன். கேஜி பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டியன்ஸ் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை கண்டறியறதுக்காக. அந்த அறிக்கை வெளிவந்த பிறகு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு நாம் நம்புகிறோம்.
கடைசி கொஷினா? மத அளவிலான சாதி ஒதுக்கீடு இன்றைய அளவிலும் நிறையா தான் நடந்துட்டுருக்கு. பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எப்பயுமே அழுத்தமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், மத மாற்றம் ஒன்றே தலித் விடுதலைக்கு ஒரே வழி அப்படின்னு. அதுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மாற்று கருத்தை சொல்ல முடியாதுல்ல. தலைவருடைய நம்முடைய கொள்கை ஆசானுடைய ஒரு நிலைப்பாடு அது. அதில் இப்போ நாம் வந்து எல்லாம் மதம் மாறுங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு சனாதன சக்திகள் முழுக்க திருமாவளவன் மதம் மாற சொல்கிறாரு அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ரகசியமாக செய்ய வேண்டிய வேலைகள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் எங்கேஜிங் கொஷின் சார். நேரத்தின் அருமைகருதி முடிச்சுக்கலாம் சார், லேட்டராக பார்த்துக்கலாம். To formally conclude today's program, I invite Dr. R. Pavanandi Vevulu, Director, Center for Social Justice and Equity, to propose vote of thanks. Thank you. நான் கூட கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு இருப்பீங்களா இல்லை அப்படின்னு. நீங்கள் கேள்வி கேட்குற ஆர்வத்தை பார்த்தா நானும் சில ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், தமிழக அரசு இந்த மாதத்தை ஜனவரி மாதத்தின் இந்த வாரத்தை 24 to 30 வரைக்கும் மனித நேய வார விழாவாக கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறது வருடந்தோறும். இந்த வருடமும் தமிழக அரசு மனித நேய வார விழாவாக கொண்டாடி வருகிறது. அந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக நம்மளுடைய மையம் சில விஷயங்களை யோசித்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது இந்த மையகத்தின் ஆலோசகர்களான முனைவர் ரமேஷ்நாதன் அவர்களும் முனைவர் பால் திவாகர் அவர்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்போசியத்தை வந்து எலிமினேஷன் ஆஃப் குளோபல் காஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரியான இதை வந்து சொன்ன உடனே எங்களுக்கும் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஆர்வம் வந்து அதில் வந்து வந்தது. ஏன் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த மையத்தில் வந்து ஈக்குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு தான் வந்து அதிகமாக இன்றைக்கி வந்து பேசுகிறப்போ நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முகவுரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 முக்கிய விடயங்களில் 2 விழுமியங்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுகிறோம். ஒன்று சுதந்திரம் என்பதும், இன்னொன்று வந்து சமத்துவம் என்பதையும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுகிறோம். ஆனால் தான் 3ஆவதான ஒரு சொல் இருக்குது. நீங்கள் அம்பேத்கரை படிக்கிறப்போ வந்து அது அற்புதமாக செல்லும். என்னை பொறுத்த வரையில் அது மிகவும் ஒரு கருவுற்ற ஒரு சொல். அந்த சொல் அப்படின்றதான் வந்து ஃப்ராட்டர்னிட்டி. ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அம்பேத்கருடைய அந்த பொலிட்டிக்கல் என்டையர் ஃபிலாசபி உங்களுக்கான அதுலேருந்து கண்டினியூட்டியாக வரக்கூடியான ஒரு விஷயம். அந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டி அப்படின்ற அந்த மனித நேயம் அப்படின்னக்கூடியான அந்த வார விழாவில் நாம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹைரார்கிஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவி இருக்கக்கூடிய அதனால தான் ஒரு விதமான குளோபல் ஹைரார்கிஸ் பற்றியான இந்த முன்னெடுப்புகளை வந்து எங்களுடைய மையத்தின் ஆலோசகர்கள் எங்களுக்கு பணித்த பொழுது நாங்கள் இதை முன்னெடுத்து நாங்கள் வந்து செய்கிற அந்த ஒரு நன்றிய வாய்ப்பு வந்தது. அதனுடைய அந்த தருணத்திற்காக எங்களுடைய மையத்தின் ஆலோசகர்களான முனைவர் ரமேஷ்நாதன் அவர்களுக்கும் முனைவர் பால் திவாகர் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இரண்டாவதாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற பொழுதுதான் வந்து ரமேஷ்நாதன் சார் சொன்னார் இந்த கூட்டத்திற்கான ஒரு வரலாற்று பின்புலத்தை. இதே அரங்கில் முதல் தடவை, ஏன்னா இங்கே எல்லாம் பேசினதெல்லாம் டர்பன் கான்ஃபரன்ஸை பற்றி நிறைய வந்து சொல்ல கேட்டிருக்கிறோம். முதலாக 90களில் என்று நினைக்கிறேன் 2000s வந்து உங்களுக்கு டர்பன் கான்ஃபரன்சஸ் நடைபெறும். அதுக்கு முன்பாக இங்குதான் முதலாக திரு ஹென்ரி டிபேங் அவர்களுடைய முயற்சியில் இங்குதான் முதல் கூட்டம் நடக்கப்பட்டதாக, உங்கள் பப்ளிக் ஹியரிங் வந்து இங்கே வந்து நடத்தப்பட்டதாக வந்து சொல்கிறார். அதற்கு அடுத்த ஆண்டு உங்களுக்கு டர்பன் மாநாடுகள் இருக்கிறப்போ அதுக்கான ஒரு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டும் அந்த அறிக்கையும் வெளியிடப்பட்டது இந்த ஹாலில் தான், ஆடிட்டோரியத்தில் தான் நடத்திருக்கிறாங்க. அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகவே இன்று நாம் இந்த மனிதநேய வார விழாவில் இந்த 3ஆவதாக இந்த நிகழ்வுகளையும் இந்த சிம்போசியத்தையும் நாம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக இந்த தருணம் வந்து எதோடு நாம் எந்த புள்ளியில் இதில் வந்து நம்ம இணைகிறோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, டர்பன் மாநாட்டில் வந்து பேசுகிற பொழுது ரேசிசம் அப்படின்றது வந்து காஸ்டிசமும் ரேசிசமும் சேர்ந்து இல்லை அப்படின்னக்கூடியானதை இந்தியாவின் மிக பிரபலமான மிகச்சிறந்த என்ன சொல்கிறது சோசியாலஜிஸ்ட்லாம் அதை வந்து எழுதுனாங்க.
இன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஜேஎன்யூலேருந்து வந்தோம் அப்படிலாம் சொன்னாங்க. நாங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து ஜேஎன்யூவில் படிக்கிற காலங்கள், ஈவன் ஆந்த்ரி பெத்தாலே மாதிரியான சமூகவியல் அறிஞர்கள் கூட அந்த தருணத்தில் ரேசிசம் வேற, காஸ்டிசம் வேற அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாமே. ஆக இந்தியாவின் முன்னணி அனைத்து சமூகவியல் அறிஞர்களும் அந்த தருணத்தில் எழுதிய கட்டுரைகளும் அவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வெறுமே வந்து ஒரு அகடமிக் எக்ஸசைஸ் தான். ஆனால் அந்த காலத்தினுடைய மிக தொடர்ச்சியாகத்தான் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த பேராசிரியர் உங்களுக்கு கோபால் குரு அவர்களுடைய ஹியூமிலியேஷன் அப்படின்னா கூடியான ஒரு வார்த்தை, he theorized the entire word about the how. அவருடைய ரொம்ப ஃபேமஸான அந்த புத்தகம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும், the theory of humiliation. அதே காலகட்டத்தில் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த பேராசிரியர் சுகுதியோ தொரத் அவர்கள் சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படின்னா கூடியான கான்செப்ட். இந்த 2 கருத்தாக்கங்களுடையான ஒரு தொடர்ச்சி தான் வந்து இது நம்ம எல்லாரையும் இன்னைக்கு இங்கே பேசியிருக்கக்கூடிய ரோமா ஆனாலும் சரி, ஆப்பிரிக்கன், எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி, அந்த கண்ணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த சோசியல் எக்ஸ்க்ளூஷனும் அது கொண்டு வந்து தரக்கூடிய குமிலியேஷனும் அது சார்ந்த வழிகளும் தான் அப்படின்ற அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் வந்து நாம் இந்த சிம்போசியத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஆகவே இது ஒரு மன நிறைவான ஒரு சிம்போசியம். இதற்கான சாத்தியப்பாடுகளை வந்து உருவாக்கி, அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்போசியம் அவர் அவசரமாக கிளம்பிட்டாங்க. இருந்தாலும் இன்றைக்கு தமிழகத்தின் இன்றைய ஆகச்சிறந்த அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரான, இன்று வரை இங்கு அமர்ந்து இருந்து நமது அத்தனை கேள்விகளுக்கும் இன்று பதில் சொல்லி, அதுவும் குறிப்பாக ஒரு அற்புதமான உரையை ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கி கொண்டு வந்து இதை இந்த தருணம் நம்மளுடைய மையம் வந்து இதை வெளியிடும், அதையுடைய தமிழாக்கத்தோடு வந்து வெளியிடக்கூடியான ஒரு தருணம். ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து பல தளங்களில் இங்கு வந்து களப்பணியாற்ற வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் வந்து இதை வந்து இது ஒரு ஆரம்பம், இதனுடைய ஒரு விஷயம். அவருக்கு எங்களுடைய மையத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். அதற்கு அடுத்ததாக இந்த சிம்போசியத்துக்கு உண்டான விஷயங்களை திரு பால் திவாகர், இந்த எம்எஸ்எஸ் உடைய அலுமினி, உலகளாவிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியான ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அட்வொகசியை முன்னெடுக்கக்கூடியான அவருடையதும் பீனா பள்ளிக்கல் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர்கள் வழியாக இங்கே ஒரு நெட்வொர்க்கிங், ஏன்னா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நெட்வொர்க்கிங் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தீவுகளாக நம்ம இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காலம் இது அல்ல. நாம் எல்லாரும் ஒன்று திணறுவதாம். அதனால தான் நாங்கள் வந்து நிறைய நேரம் சந்துர் சாரோடலாம் யோசிக்கிறப்ப இந்த கேம்ப்ஸை நீங்கள் எத்தனை பேர்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியலை. கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா we unite against the discriminations on we are all அந்த வந்து உங்களுக்கு பண்ணக்கூடியான அந்த விஷயங்கள் அங்கே வந்து காஸ்ட், ரேஸ் அண்ட் நம்ம தவற விட்ட ஒரு விஷயம் எத்னிசிட்டி, ஒரு இன வெறியும் வந்து மிக முக்கியமாக. நீங்கள் ட்ரம்ப்பை பற்றிலாம் இன்றைக்கி வந்து எழுப்பப்பட்ட விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இன வெறியை நோக்கி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு காலகட்டங்களில் இருக்கிறப்ப நாம் ஒரு தனித்தனி தீவுகளாக இல்லாமல் ஒரு ஒன்றுகிணைந்த வேண்டிய ஒரு காலகம் அதுக்காக வந்து பண்ணோம். அதுக்கான ஒரு தருணங்களை உருவாக்கி கொடுத்த எங்களுடைய அனைத்து அமைப்புகளுக்கும் நிறைய வந்து இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. அந்த ஒரு அமைப்புகளுக்காக எல்லாரும் UNHDR அமைப்புகளுக்கும் அதுவும் மிக குறிப்பாக முனைவர் ரமேஷ்நாதன் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கு வந்து பகுதியில் பண்ண வெங்கடே அவர்களுக்கும் எல்லாம். இந்த தருணத்தில் இன்னொன்றை மறந்துவிட்டேன். சுரேஜ் யாங்டேவுடைய புத்தகம் ஒன்று, த குளோபல் ஸ்டோரி ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்ற புத்தகம். இதனுடைய தகவல் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே பெங்கின் பதிப்பகத்தால் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே அது சார்ந்து இந்த மையம் யோசித்து கொண்டிருந்த வேளையில்தான் இந்த சிம்போசியம். ஆக திடீர்னு மையம் ஏதோ வந்து கொடுத்த உடனே வந்து அப்படின்றது இல்லை. இங்கு ஒரு தருணத்தில் இவ்வளவு இளைஞர்களுடைய அந்த ஆர்வங்கள் எல்லாம் பார்க்குறப்ப ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொபோசல், எப்பயுமே ஒரு பேராசிரியராக எனக்கு மாணவர்கள் வந்து அவங்களோட வந்து இந்த புத்தகத்தை யாராவது முழுமையாக மொழிபெயர்த்து தமிழில் கொடுத்தால் மையம் வந்து இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு மிக தயாராக இருக்கிறது. நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து ஒரு கருத்துருவை வந்து எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சுரேஜ் யாங்டேயோட த குளோபல் ஸ்டோரி ஆஃப் எ காஸ்ட், இதனுடைய சில பகுதிகள் எல்லாமே புத்தகத்தில் வாசிக்க கிடைக்கிறது, எல்லாருமே இருப்பீங்க இதனுடைய இந்த இதில். இது தவிர வந்து இது ஒரு தேர்தல் காலம். இந்த தமிழக அரசு வந்து உங்களுக்கு
டெவலப்மெண்ட் சப்ளான் அப்படின்னக்கூடியான இதை வந்து இன்னைக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆக்ஷன் பிளான், ஷெட்யூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ட்ரைப் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னக்கூடியான ஒரு சட்டத்தை கடந்த ஆண்டு 2024 வந்து உங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறது. இது ஒரு தேர்தல் காலம். இந்த தேர்தல் காலத்தில் நாம் வைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை என்னவென்றால், தமிழகத்தின் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இதையும் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரித்து அதை தமிழகத்தில் ஒரு முழு மனதோடு அதனுடைய ஸ்பிரிட் அதனுடைய அந்த உயிர் துடிப்போடு அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு குரலாக நீங்களும் உங்களுடைய நீங்கள் சார்ந்து அந்த குரலை எழுப்ப வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையும் உங்களிடம் வைத்து இறுதியாக என்னுடைய இந்த கல்லூரி வந்து நான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வர்றேன். ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு காலத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். 2 வருடம் ஓடிடுச்சு, இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் போயிடலாம். ஆனால் இந்த ஒரு மையம் உண்மையாகவே எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகங்களை விட இந்த வளாகத்தில் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுவும் அதற்கான அடிக்கடி நான் அந்த ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறேன், எனேபிளிங் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது. மிக மிக முக்கியமாக இந்த 2 ஆண்டுகளில் இந்த திருப்பி நான் சொல்லக்கூடாது, வேணா மூடிட்டு சொல்கிறேன், எந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இந்த மையம் சென்று இருந்திருந்தால் அது அது வந்து மூச்சு அடங்கி போயிருந்திருக்கும். ஏன்னா பல விதமான மையங்களை வந்து நாங்கள் பார்த்தாச்சு எங்கள் கேரியரில். ஆனால் இந்த வளாகத்தில் இது இவ்வளவு உயிர் தொடுப்போடு இருப்பதற்கு இந்த MSSWவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கல்ச்சர், ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட். என்னுடைய நண்பர் ஸ்டீஃபன் கூட சொல்வார், அவர் உள்ளே வர்றப்ப இதற்கான ஒரு கல்ச்சர் வந்து ஒரு JNUக்கு ஈக்குவலான ஒரு கல்ச்சர் வந்து இந்த கேம்பஸஸில் வந்து பார்க்குறோம். இது இன்னும் உயிர் துடிப்பாக வீரியமாக நடக்கும். அதற்கான உரங்களாக இந்த 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 வளாகம், அதுவும் குறிப்பாக நம்மளுடைய முதல்வர் அவர்களும் நம்மளுடைய செயலர் நம்முடைய தலைவர் மேத்தி அவர்களும் புல முதல்வர் அவனுக்கெல்லாம் அவங்க சொன்ன உடனே அவ்வளவு விஷயங்கள், எவ்வளவு சேர் வேணும்னு சொல்லுங்கள் சார், வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னு அந்த புல முதல்வர் அவங்க சுபாஷினி மேடம் ஆனாலும் சரி, எல்லாரும் ஆனாலும் சரி, மிக அற்புதமாக இது ஒரு தருணம். என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். கடைசியாக ஒன்று, என்னுடைய அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு 7 என்னுடைய சக பணியாளர்கள், என்னுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த 2 வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருடங்களாக நான் வந்து ஒரு கல்வித்துறையில் பணியாற்றி இருக்கிறேன். எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து அந்த ஃப்ராட்டர்னிட்டியை நான் ஃபீல் பண்ணலை. என்னுடைய 25 வருஷ கேரியரில் முதலாக என்னுடைய பணியிடம் என்னுடைய வாழ்விடமாக மாறி இருக்கக்கூடிய தருணம். ஏனால் இந்த மேடையை தலைவருக்கக்கூடிய இந்த மேடையில் என்னுடைய உணர்வுகளை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு அவங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Okay, thank you for everyone. நாட்டுப்பண் அனைவரும் எழுந்திருக்கவும். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भीम। Certificates will be given down. தலைவர் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் போலாம். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நில்லுங்க ப்ளீஸ்.